ọmọ Yorùbá tó ń bẹ níbẹ̀ máa ṣe miracle, kò ń ṣe miracle ti Kristi ni mò ń bẹ sọ nísìn. So má contact mi pé ẹ̀sìn ni mo gbé dání. Ò bá má ṣẹ̀sìn, ò bá ṣẹ̀sìn, problem ti ẹnìyẹn kò ṣe problem tèmi. Èyí tèmi ń bẹ sọ ní bíbà òun ni bí ayé ẹ tó ṣe máa ní future. So lórí ọ̀rọ̀ future ni mo wá bá yín sọ láàárọ̀ yìí. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé ṣe àbọ̀ ìkẹ́ dókítà. Aago 4:00 lórí lọ láìpẹ́ ẹ máa gbọ́ tán. Ẹ̀sìn tó ń ṣe kò ní kankan ṣe lémi, bóhun ẹ̀ kò ṣẹ̀sìn, bóhun ẹ̀ kò má ṣe. Èyí tèmi ń jókòó lé lórí òun ni pé ayé ẹ nínú Nàìjíríà ó ti fail. Kò ń ṣèwọ, kò ń ṣe ìmọ̀ ẹ tí o lè ṣe ọ ló máa yí Nàìjíríà padà. Ọ̀ṣínbàjò gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Tí ẹ bá mọ tó ń pè ní Professor Yẹmí Ọ̀ṣínbàjò, ó ṣe gbogbo tí ó fẹ́ lè ṣe nínú wọn Nàìjíríà, ó padà lulẹ̀ náà ni. So kí wá ni ìwọ wá ń sọ fẹ́mi nísìn pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́? Ọ̀ṣínbàjò rí Nàìjíríà fix pẹ̀lú òyìnbó tó kọ́, pẹ̀lú ìwé tó mọ̀, gbogbo ẹni tó mọ̀ yẹn tó bá jẹ́ pé ó wá jẹ́ kí gbogbo wa jọ fi ṣe ọ̀rọ̀ Oòduà nation. Pé a mọ ìyàtọ̀ láàrin Gàmbàrí tí Ọ̀ṣínbàjò lọ bá ṣe. Buhari devil ni Buhari torí èṣù, àwa lọmọ èṣù, ọmọ Ògún dẹ̀ làwa, ọmọ babaláwo dẹ̀ ni wá, ìyàtọ̀ wà láàrin gbogbo ẹ̀. So má mix tá bá ń sọ̀rọ̀ èṣù kó wá máa condemn. Àwọn lórí burúkú tó ń ṣe Nollywood, àwọn ni wọ́n dá ọ̀rọ̀ èṣù àti Jesus Christ sílẹ̀. So ó yàtọ̀ sáàrin wọn. So ẹ bá mi pín ètò yẹn. Ẹ̀yin tí ẹ wà lórí YouTube, a máa switch torí a ti gbé wá sórí software. So ẹ lọ sórí ibi tí a ti connect gbogbo ẹ̀. So kí a tó máa tẹ̀síwájú, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìran mi. Ẹ̀yin tí ẹ ti sùn, ẹ bá jí ẹ máa bá pàdé. Èmi náà ti sùn, èmi náà ti jí ni. Èyí tó bá ti mú wa jí sáyé ló ṣe mọ̀ pé o ti jí sáyé torí òkú ní gbogbo wa tá bá ti sùn. O lè lálàá pé o bá rẹ l'Amẹ́ríkà tó bá jí wá rí pé ó ṣe wà nínú Nàìjíríà. Ìwọ náà lè lálàá l'Amẹ́ríkà pé ó wà nínú Nàìjíríà, kọ́nà má jẹ́ kó kidnap ẹ. Àwọn Kwara ló ń sunkún síta lójoojúmọ́ pé Olóyè Adéyẹmọ òun fi ọ̀rọ̀ yìí láró. Ìjọ́ ni wàá gbà wálẹ̀ kí Fúlàní tó pa gbogbo wa tán. Gbogbo yín náà lè rí fídíò yẹn. So má tún sọ fún mi pé níbo ló ti ń pa wọ́n ní Kwara tó bá rí lọ sórí social media. So ibi ayé òun ṣe ibi tí wọ́n ti ń wá kí ló dé tí bíbá ok méjì ló rọ. So máa end ilé ẹ má bínú, àkọ́fẹ́ startup ni. Thank you so much. Má jàjà tó kùn ẹ́, èyí tó kùn ẹ́ ní bíbá òun ni bí ó ṣe máa tètè wà bá ṣe máa jọ gbára wa sílẹ̀ látara ìlú òṣì tó ń pè Nàìjíríà. Ìlú tó ti bà ayé jẹ́, ìlú tí ayé ẹ̀ ti lulẹ̀. A máa switch ẹ̀yin tẹ́ wà ní bíbá náà torí mo fẹ́ record audio yẹn. So mo kí ẹ̀yin yan wa àti fẹ́ wọnú agbami ètò lọ. Bẹ́ẹ̀mi Koikimedia bá ti ń jí mo máa ta gbogbo yín lómi jí, kò sórun lójú anybody. Bó o bá tẹ̀ fẹ́ gbọ́ àwọn alálẹ̀ àwa arrest mọ́ bíbá wàá gbọ́n tí mo fẹ́ sọ. Ó ti di dandan kó gbọ́n tí mo fẹ́ sọ torí tí mo fẹ́ sọ in tó bá ìrun ẹ, tó bá mú, tó bá etí, tó bá ojú, kódà tó bá jigijigi tó fẹ́ ṣe láàrin ìwọ àti ìyàwó àti girlfriend àti ìwọ tó fẹ́ ṣe ṣìnà, òun ni mò ń sọ ní bíbá. Torí púpọ̀ nínú igan tẹ́ fẹ́ ṣe ṣìnà, ẹ rówó ṣe ṣìnà mọ́ báyìí. Nàìjíríà ti ìwọ tó fẹ́ ṣe ṣìnà, ò rówó ṣe ṣìnà. But àwọn olórí burúkú politician táyé wọn ti bàjẹ́, àwọn fi yín ta kàlòkàlò, wọ́n fi yín play game. Wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí pẹ̀lú 2027. So mo kí yín, ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button, kò ní bàjẹ́ fún yín. Èní lẹ́ẹ̀kan sí bí mo ṣe sọ, tó bá rántí fún wọn tí òun sọ pé ṣé bá ṣe máa ṣe rally náà lélẹ́yìí látijọ́ ta ti ń ṣe rally, sórí pé ọlọ́pọ̀ ìtì yìnbọn pa ẹnì kankan. Kò tí sẹ́ni tí wọ́n lọ arrest pé ó jáde
ó ń ṣe rally. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni èèyàn lè fi gbèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀. Púpọ̀ nínú yín lè máa mọ ẹni tó ń pè ní Gandhi, màá ṣàlàyé tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún ẹ. Jẹ́ parí gbogbo setup yìí ká tó wá, èyí tẹ́ wà nígbà yìí náà a máa switch yẹn, má bínú torí a fẹ́ record. So now we are ready to dive into the discussion. Èyí tí ó jẹ́ wọ́ lógún pẹ̀lú èmi àti ẹ, òun ni kò bá mi pín ètò yìí. Tẹ́yìn bá ti bá mi pín tó dé mọ́ṣáláṣí yín, torí mọ́ṣáláṣí tí ẹ ń lọ tí ẹ ti ń kírun wákàtí 5, ẹ rí i pé tẹ bá débẹ̀ nígbà míì ẹ ní bá iná níbẹ̀. Èní ni Monday táwọn ọmọ school máa wọlé, ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí ti jẹ gbèsè torí wọ́n lówó school. Tí ó bá máa fi di ìwòyí ọ̀la nísìn, tẹ́ ẹ bá ti sanwó school, àwọn ọmọ yín máa wá sílé. Wọ́n á ní dáàdì, bàbá mi níléèwé wọ́n ti ń béèrè owó sùkúùlù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ nísìn lọ́mọ máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ ta wóróbo tílẹ̀ bá máa fi mọ́ díẹ̀ nísìn ní gbogbo ọ̀nà Ilé-Ifẹ̀, gbogbo mọ́tòwé yẹn, Ìbàdàn, Èkìtì, Abẹ́òkúta, ẹ máa rí àwọn ọmọ kéékèèké tó ń ta wóróbo káàkiri. Àwọn ọmọ tó yẹ kó wà níléèwé kó máa kàwé, a ti sọ wọ́n di tools tó lọ ṣiṣẹ́. So mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé ẹ káàárọ̀. So iṣẹ́ tí à ń ṣe ní bíbà òun ni wọ́n ń pè ní self-determination. Tó bá ń wá ibi tí òun wá ìgbàlà, ìlú ẹ̀ náà ló ti máa rí ìgbàlà. Torí o ò lè rí ìgbàlà kankan nínú Nàìjíríà. Bóhùn ẹ̀ kó ṣàdúrà ní gbogbo òkè ògùn lọ́hùn, oríṣiríṣi ibi tó ti ń ṣàdúrà wà níbẹ̀. Bọ̀ kò sí àdúrà kankan tó lè ṣẹlẹ̀ mọ́ nínú Nàìjíríà. Ìyẹn tó lè ṣẹlẹ̀ ni pé kólúkálukú pín. So mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ recording yẹn ká wá máa wọnú ètò yẹn lọ. Ṣé dáadáa lẹ́yìn náà ti ń jí? Àbẹ́ ṣe wà lójú oorun? Ṣé ẹ níná àbí ẹ níná? Báwo ni o ṣe ń sọ nínú Nàìjíríà? Ṣé ìwọ náà ṣì wà lára àwọn tó ń pètò pé Nàìjíríà máa da? O jẹ́ mọ́wọ́ ẹnu kúrò nínú ẹ̀. Iṣẹ́ tèmi ni láti rán ẹ létí pé òṣèlú ọdún 4 tẹ́ ti ń ṣe, tí wọ́n náà ń bá wọn campaign, tó ń bá wọn jí ballot box, tí ẹ̀ ń harass àwọn tí ó yẹ kó dìbò, kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń sáré ní Japan, ẹ̀rọ ọmọ yẹn pẹ̀lú gbogbo small material tó fún, ó sì ń sá 100-meter hurdles amúsàn. Ẹ wo park kékeré tó fún ọmọ náà. Kò ń ṣe Nàìjíríà ni ó ń jẹ́ kọ́mọ yẹn máa ṣiṣẹ́. Àwọn alálẹ̀ ló ń tì lẹ́yìn. Ó kọ̀ wà nílùú òfò tó ń pè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí fún gbogbo àwọn other athletics tó wà nínú Nàìjíríà. So jẹ́ ká gbóhùn sókè láti iléeṣẹ́ wa, láti ìkànnì wa tá à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì, tí gbogbo yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo wó. Èmi ni the last man standing. Èmi ni máa yọ ẹ̀mí ẹ̀, torí ẹ̀mí ẹ̀ tó takú tó fi kúrò ní Nàìjíríà, tí òun sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, èmi ni máa yọ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò náà. Pásítọ̀ kankan lè yọ ẹ̀mí ẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà, torí iṣẹ́ pásítọ̀ ni kó pé gbólóńgbó ìgbàlà, àbí pé tó bá kú wá lọ sínú heaven. Heaven ní ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́nìkan bá kú kò sẹ́ni tó ti padà wá kó wá sọ pé ìgbà tí bàbá ẹ̀ kú àti mọ́mí ẹ̀, ọ̀nkú ẹ̀ tó kú ń jọ sí, àbúrò màmá ẹ̀ tó kú, ẹ̀gbọ́n dádì ẹ̀ tó kú, ọ̀rẹ́ ẹ̀ yẹn tó kú, ṣó ti padà wá láti sọ fún ibi tí òun wà? Má jẹ́ kẹ́ni kankan tún ẹ̀, ṣàdúrà fún òkú ẹni ibi tó wà, kí Ọlọ́run máa wà pẹ̀lú wọn. Èyí tí ó bá jẹ́ pé ìwọ gbàgbọ́ nínú Christian, ìwọ tó dẹjọ́ ọmọ babaláwo, má yẹ kó gbé ẹni múgùn. Tó bá jẹ́ Ògún ló bá ń bọ, máa bọ́ dáadáa. Èmi náà ń bọ Ògún. I am now 40+. Èèyàn kan lè sọ fún mi pé kí n má tẹpo sórí Ògún. Èmi ń bọ Ògún dáadáa, mò ń bọ Odùduwà. Òyìnbó ò lè sọ tí máa ṣe nípa ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Oòduà fún ara mi àti fún àwọn mọ̀lẹ́bí mi. Tó bá jẹ́ o lè tọ́jú ara ẹ dáadáa, èèyàn kan ló yìn níbọn láìpẹ́ yìí, tó bá yẹ pé ológun tó bá yìn níbọn kò ní wọlé. Ẹni tó yìn níbọn yẹn, ìbọn yẹn máa jò lẹ́yìn ẹ̀. But in tóun gbàgbọ́ òun ni Kristẹni. Nígbà tí ìbọn yẹn mú lọ́rùn, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó gbàbẹ̀ kú ni.
so ibẹ̀ kọ́ là ń lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa nígbà tá a ti wọnú ètò náà báyìí, a máa sọ pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ìbí wa ká gbéga ká gbéga ká gbéga fàlẹ́rì. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ṣé gbọ́ nínú anthem yẹn? Fẹ́yìn tí ẹ máa ní à ń ṣe ọmọ Yorùbá, à ń ṣe ọmọ Yorùbá. Nínú anthem yẹn ó ti verify pé ọmọ Oòduà ni wá. Ẹ̀yin lẹ confuse ara yín. Èyí tó ṣe pàtàkì òun ni ká kọ́kọ́ léra wa kúrò nínú Nàìjíríà. Ṣòwárí ìwọ tí onú òfin lé rẹ kúrò nínú Nàìjíríà, ìwọ lèmi fi bá sọ̀rọ̀. Ṣeré ẹ̀yin tẹ́ ti gbà fódodo tẹkàn retí pé jọ́ ló máa ṣẹlẹ̀, ẹ̀yin ẹ máa fẹ̀mí bá lọ. Ìgbà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn ó máa dàbí olè lóru ni. Bí wọn náà ṣe kàn máa jí lóru bá máa pẹ́ á ti wá ní ilẹ̀ Oòduà, kò wá ń ṣiṣẹ́ ẹjọ́ kan torí àwọn amúnisìn àwọn náà fi jẹ́ kẹ́ lọ. Àwọn náà ti bẹ̀rẹ̀ campaign báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe tún máa dìbò ní 2027. Bó ká tó débẹ̀, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa arákùnrin kan tí gbogbo yín mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo wó nígbà tí a jọ ń ṣe Yorùbá Nation lọ, tí wọ́n ń pè ní Adéníran. Ẹ ti máa gbórúkọ yẹn dáadáa fún ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ máa ń tẹ̀lé wa. Kódà ó tẹ̀ pé rẹ̀ ní professor nígbà yẹn náà. Later la gbọ́ pé kò ń ṣe professor kan lọ títí. But tí mo fẹ́ kọ́kọ́ jẹ́ kó yé wa ni pé ìrìn àjò ilẹ̀ Oòduà tá gbé dání, ilẹ̀ Yorùbá Nation tá ń campaign pé kí Ọlọ́run tó ní àwọn alálẹ̀ tó nílẹ̀ náà kí wọ́n jẹ́ kí a rí àṣeyọrí ṣe. Èmi dẹ̀ mọ̀ pa máa rí àṣeyọrí, a máa rí ṣe, bò kò ń ṣe tó máa wá ní kíákíá torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú àwọn èèyàn bíi Wálé Adéníran lórúkọ bàbá náà. Òun ni ó jẹ́ igbákejì bàbá Akíntóyè nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation tí gbogbo wa jọ ń bá iṣẹ́ náà lọ, tí a rò pé lára àwọn àgbàlagbà tó ní làákàyè tí a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí ni. Àṣé àwọn bàbá yìí àwọn náà ní àjẹ́ndà tiwọn. A bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yẹn dáadáa pẹ̀lú ẹ̀, ìyẹn Professor Wálé Adéníran tá à ń sọ yìí. Nígbà tó di ìgbà tí gbogbo ẹ̀ ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ, àṣé bí ẹ ti ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn ọmọ ìrànmọ́ládé, àwọn ọmọ Yorùbá, a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń dáwọ́ rú nígbà tí àwọn kan bá ń polongo bí ìwọ náà ṣe ń dáwọ́ rú báyìí. Báwa ṣe ń polongo ẹ̀, ìwọ ń gbìyànjú pé kó já wálẹ̀. Ìwọ ń gbìyànjú pé kí àṣeyọrí kó má wá lórí ẹ̀. Ìdí tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ìwọ nìkan ló yé. Ẹlòmíì, you are part of the reason tí àìṣetígba country tá à ń polongo yìí. Torí tó máa jẹ, o ti ta ìran ẹ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe gbọ́ nínú àwọn ìtàn tí ó ti wáyé. Gbogbo alámọ̀ ìdí tí Ìlọrin ṣó ṣe wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní lénìí, a ní láti mọnú gbogbo ìtàn yẹn lọ. So irú ẹ̀ náà ni bàbá tí wọ́n ń pè ní Wálé Adéníran. Torí èmi ò rí ìdí tí a máa perú èèyàn bẹ́ẹ̀ ní professor, torí gbogbo professor tèmi mọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ní làákàyè, wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ ní ọgbọ́n lórí. Ẹ má ní kí ló dé tí ẹ wá àtáàkì bàbá ẹ̀.
a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó yé ẹ̀yin ni pé àwa tí a mọ̀ wọ́n lẹ́yìn nígbà tí à ń jọ wà nínú campaign movement yìí, a mọ̀ orí èèyàn tí bàbá yẹn jẹ́, a dẹ̀ mọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ tí bàbá yìí gbé láti lè dìrẹ́lì Yorùbá Nation movement tí ó jẹ́ etí gbogbo wa tí a gbà fún lábẹ́ leadership Professor Adébánjí Akíntóyè. So mo kí ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n pé bàbá ìtútù ti wá jáde o pẹ̀lú àwọn gúrùpù kan tó jáde náà láti ń gbọ́ fìrìfìrì, bọ̀ kò jọ yín lójú, kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jọ mí náà lójú, torí gbogbo ala mọ̀ iṣẹ́ tí àwọn olóṣèlú máa ń ṣe láti kó sáàárín àwọn ọmọ Oòduà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, àwọn ọmọ Yorùbá tí a ti ń béèrè fẹ́tọ̀ wa, torí wọ́n mọ̀ pé tá à ń béèrè fún right wa tí kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn ni. Nígbà tí a dẹ̀ ti ń béèrè fún, àìtí fi dàlúrú, kò tí ì sẹ́nìkan tó lè jáde pé àwọn ọmọ Yorùbá nation tí wọ́n ń ṣe Yorùbá nation yìí ṣe ni wọ́n máa fi ń dàlúrú, kódà wọ́n fi ń ja olè ni. But a lè sọ pé àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún olóṣèlú láti dìrẹ́ movement yìí, àwọn tó pọ̀ náà ni ẹ máa gbọ́ tí wọ́n máa ní ẹ jẹ́ ká gba restructure náà. Tá a bá ti gba restructure Nàìjíríà, àwa fìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa nínú Nàìjíríà. Restructure Nàìjíríà yìí wọ́n mọ̀ dájú pé ó ti fail. Àwa tí a gbé Yorùbá nation dání under the leadership of Professor Adébánjí Akíntóyè, a mọ̀ pé Tinubu ó nípa tó máa ṣe náà nínú ìrìn àjò bí Nàìjíríà ṣe máa pín, àfẹni tí ó bá ń parọ́ fún rẹ̀, torí ó lè lọ bá United Nations nísìn tó ní òfin gba country wá ní ìgbà tó wá fi gba country yẹn kí ni káwọn ṣe sí, ṣó ti lọ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú ẹ̀ sọ̀rọ̀, ṣó ti lọ bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìlú ẹ̀ sọ pé ó fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà tí ó wà nínú ẹ̀. Gbogbo yẹn ni bàbá wa alànà emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè ti sọ̀rọ̀ lórí. Bàbá dẹ̀ make it very clear, kódà nígbà tí Buhari olórí burúkú tó ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà, àkútúkù ẹ̀ lọ́rùn, nígbà tí ó ń ṣèjọba, a communicate ìdí tí a ṣe fẹ́ lọ fún Buhari níjọ́ náà lọ́hùn. Kò wá ń ṣe Buhari nìkan ni a ṣàlàyé fún gbogbo àwọn ìlú tó ń bẹ lágbàáyé, ìlú pọ̀ lágbàáyé. A sọ fún wọn pé àwọn ẹ̀yà tó ń bẹ nínú Nàìjíríà tí wọ́n ń pè ní àwọn ọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá, pé a fi dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. A ti ṣàlàyé yẹn fún àwọn tí ó yẹ kó wà aware of it. Lẹ́tà ti lọ sí gbogbo ibi tó yẹ kó dé. Ẹni tó wà lórí oyè lénìí tí a mọ̀ sí Jagaban, tí a mọ̀ sí President Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọmọ olódò ọdẹ, kọ́lọ́n kó lọ́rọ̀ ẹ̀mí ẹ̀ kó fún lálàáfíà, torí communication, dialogue, diplomacy tí a bá máa ṣe pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà, President Bọ́lá Tinubu la máa direct sí, not Shetima. Àdúrà tí a dẹ̀ gbọ́dọ̀ máa gbà òun ni pé Tinubu ò gbọ́dọ̀ kú sórí oyè tó wà yìí, Ọlọ́run ní mẹ́mí ẹ̀ lọ, torí tẹ́mi ẹ̀ bá ti já, Shetima lẹ́ máa bá sọ̀rọ̀, ẹ kọ́kọ́ mọ̀ yẹn dání dájú náà. Fẹ́yìn tí ẹ understand tó ń pè ní policy, dialogue, diplomacy ní àgbáyé, tí ẹ bá ń gbàdúrà ikú fún Tinubu pé tó bá kú Yorùbá nation máa wá jáde, ó possible, yes, but immediately tí Tinubu bá jáde láyé táwọn gbàdúrà ẹ̀, Shetima máa di president Federal Republic of Nigeria lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wọ́n máa swear in, torí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbọ́dọ̀ máa run
regardless of government tó bá wà níbẹ̀ tó bá ṣaláìsí. Tẹ́ bá rántí nígbà tí Jonathan tó jẹ́ igbákejì Yar'Adua, tí Yar'Adua yẹn ti kú dànù sínú hospital bed ní Germany, tí wọ́n wá ń gbé báyìí tó ń deceive èmi àti ẹ pé Yar'Adua ó sì wà láyé, ó ti bá tiẹ̀ lọ, àfìgbà tí President Tinubu former Ọbásanjọ́ tó ní Yar'Adua ṣó ti kú àbó ṣì wà láyé, torí a mọ̀ pé wọ́n fẹ́ fìyẹn náà jalè níjọ́ náà lọ́hùn ni, but ibẹ̀ kọ́ la fi lọ. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n fi Jonathan, in tó mú Jonathan di president ni mo kàn ṣe tó ẹlòmíì ò mọ̀ kankan, ẹlòmíì kàn ń sùn ó ń jí kò mọ̀ kankan. Ìdí tí o ṣe gbọ́dọ̀ jókòó sórí ètò tí wọ́n sọ̀rọ̀ matchmaking, tí wọ́n sọ̀rọ̀ à ń jàjà ẹ̀sìn, tí wọ́n sọ̀rọ̀ wà á lọ gbàdúrà lórí òkè, àdúrà tó fẹ́ mọ̀ ìbí báyìí ló wà. Ní August 6 ẹ máa bá mi ká lọ, mo mú ọ̀rọ̀ olè, bàbá jàgùdà, bàbá 419, màá dẹ̀ fẹ́ kọ́ dá mi lóhùn àwọn tó jẹ́ tiẹ̀ nígbà tó bá gbọ́ ètò yìí tán, àtúnfún yín lésì padà. Bàbá tó ń pè ní Wálé Adéníran olè tó tútù jáde tó ń sọ̀rọ̀ bá ṣe máa restructure Nàìjíríà, a máa bá Tinubu sọ̀rọ̀, Tinubu máa fún wọn ní restructure, olè ní gbogbo wọn, olè gbogbo wọn pátá, gbogbo ẹni tó bá ń pariwo Tinubu máa fún wa ní restructure, olè nìyẹn. In tí wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ Tinubu nípa restructure kó ló yẹ kó béèrè, ó yẹ kí gbogbo wa ká tọ̀ sójú kan kó lè hó dáadáa, torí tí ìtọ̀ bá pọ̀ àwọn náà tí wọ́n ní ó máa hó wọ́n mọ̀ ìdí tó ṣe máa hó, àwọn wá tún fẹ́ máa tọ̀ síbi ká bá Tinubu sọ̀rọ̀ kó fún wa ní restructure Nàìjíríà mí pé èmi àti ìwọ tí a jẹ́ ọmọ Oòduà, àwọn ọmọ ìran ọmọ aládé, àá sì máa exist nínú wọn Nàìjíríà. Even tí ẹ bá wà ní restructure Nàìjíríà, gbogbo àwọn tó máa ń pariwo afẹ́ restructure, ìtẹ̀kàn sọ ni pé ẹ máa ní ọlọ́pàá tí àbí kí lẹ tún máa ní, bí ẹ máa ní access sí resources yìí, but àwọn ẹ̀yà tí ẹjọ́ ń gbé yẹn ẹ sì jọ máa wà nínú wọn Nàìjíríà ni. Kí wá ní reason tí ẹ ṣe ń sọ pé can remain in one Nigeria under a failed restructure tí ẹ nílé control border? Torí o lè sọ fún Fúlàní tó ń bọ̀ láti Sahel tó máa gba Kánò wọlé tó dẹ̀ máa sọ pé ọmọ Nàìjíríà lòun, tó dẹ̀ ń bọ̀ ní Ìbàdàn, tó ń bọ̀ ní Abẹ́òkúta àbí tó ń bọ̀ l'Ékòó, o lè sọ pé kó má wọnú state nínú restructure ni mo sọ yìí. So gbogbo àfẹ́ sọ̀rọ̀ restructure, àfẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ kó wá fún wa ní restructure tí Wálé Adéníran olè tó lóun tún fi lead, àbí tí ó fi lead àwọn oní restructure, olè ní bàbá yẹn. Ẹ bá mi pariwo olè ajíbolè, olè ajíbolè, bàbá olè nìyẹn bàbá. Torí tí wọ́n bá jẹ́ bàbá dáadáa tó dẹ̀ fi jèrè àwọn ọmọ ẹ, ìwà máa jáde láti máa tún sọ pé ó fẹ́ restructure nígbà tó kúrò nínú Yorùbá Nation Movement tí ó jẹ́ igbákejì bàbá Akíntóyè, ó ní right láti sọ pé ó ṣe mọ́, kò sẹ́ni kankan tó mú ẹ sí, ó ní right láti sọ pé ó fẹ́ Yorùbá Nation, but ó lè máa wá sọ fún àwa Yorùbá Nation pé in tó kù nísìnyí ni ká tún wá lọ ṣe restructure, olè nìyẹn. Kí ló wá kúkú wá ṣe Yorùbá Nation fún? Kí ló wá ṣe Yorùbá Nation fún nígbà tó bá ti mọ̀ pé restructure Nàìjíríà ló ń wá? Olè ajíbolè nìyẹn Wálé Adéníran, sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ professor. Mo ń bọ̀. Mo ti kó lẹ́tà tí a kọ sí Buhari, ó wà níwájú mi ní orí screen, and I think I can share my screen fún àǹfààní àwọn tí wọ́n wà lórí YouTube kí ẹ lè bá rí ẹ̀rí
ta ló ilé tó ń sọ pé please don't insult Professor Wale Adeniran, respect is important. Níbo ni respect wà? Ẹ má kí n fún yín ní èpè àti náà ṣépè ní bíbá. Respect is important. Respect will lower important. Nígbà téèyàn poison ni bàbá Akíntóyè sínú ilé, tó bá yẹ kó ti pa bàbá Akíntóyè ni, ẹ̀yin á máa ṣẹnu yàmùyàmù lórí comment section pé respect is important. Respect is important. Tẹ́ ẹ bá lè farabalẹ̀ kẹ́ lè accept òtítọ́, ẹni right láti work out kúrò lórí platform. Olè ni bàbá Wálé Adéníran, àwa máa bú olè ni. Olè ni. Tó bá tẹ́ yín lọ́rùn, ẹ jábọ́ nínú comment section àbí kẹ́ forí la igi. Problem tí yín nìyẹn. Ọláyọmí Kóìkì lèmi jẹ́. Olè ni bàbá Wálé Adéníran. Ẹ má máa sọ fún mi pé respect is important. Platform yóò ṣe platform tẹ́ máa ti ń káàkiri lọ́dẹ ṣe oníwòlé mọ́. Ibà ìlọ́pẹ̀ ní Koikimedia. Tó bá tẹ́ yín lọ́rùn kẹ́ work out. Àbẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ kó jókòó sí bíbá. Olè ni Wálé Adéníran. Tó bá yẹ kó ti pa bàbá Akíntóyè sínú ilé, tó ń poison bàbá Akíntóyè sínú ilé, ẹ̀yà máa sọ pé ká respect ẹ̀. Ara tá à ń sọ náà nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé bàbá Akíntóyè ti kú sí Benin Republic látara evidence pé Wálé Adéníran poison wọn sínú ilé, ẹ̀yìn á wá jáde níṣẹ́ máa sọ pé ká respect ẹ̀ o. Ara tá à ń sọ náà nìyẹn. Bàbá òfò. Mo ní Wálé Adéníran wá jáde nísìnyí, ó lóun fẹ́ restructure Nigeria, pé ká tó wá lọ restructure Nigeria pẹ̀lú àwọn ẹ̀mẹ̀wẹ̀. Ẹ sọ fún wọn pé èmi Ọláyọmí Kóìkì ní Nigeria cannot be restructured because Nigeria ti fẹ́ wà kò lè fún yín ní restructure. Tí mo fẹ́ gbé fúwájú yìí, òun ni lẹ́tà tá kọ sí Buhari ní August 6, 2022. La kọ lẹ́tà yìí sí President Muhammadu Buhari, olórí burúkú àkútúkù Buhari náà lọ́rùn báyìí. Òun náà ti bá tiẹ̀ lọ. Màá kọ fún yín ní just a brief of that letter. Màá wá lọ mú ìtakọ sí Tinubu náà wá. Bọ̀ nígbà tá à ń kọ lẹ́tà sí Buhari ní 2022, Wálé Adéníran ó sì wà nínú Yoruba Nation campaign. Wálé Adéníran ó sì wà nínú Yoruba Nation campaign movement. Torí campaign làwa ń ṣe. Kò ṣe dandan kó gbàgbọ́. Tó bá náà ṣe, kò sẹ́ni tó máa mú ẹ sí. Problem tẹ́ nìyẹn. Tá bá délẹ̀ lérí, àwa kọ́ la fẹ́ ṣe. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó jẹ́ 60 million plus ló máa ṣe Yorùbá Nation. Wọ́n ò ní ṣe ìjọba Yorùbá Nation lẹ́yìn any one of us. Ìjọba Nàìjíríà tó ń ṣe nísìn, ó lẹ́tọ̀ọ́ láti question wọn fún nǹkan tó ń ṣe. O gbọ́dọ̀ accept ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú. Bí mo ṣe wà ní Áfíríkà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, in tó ń ṣe ní United Kingdom, ó gbọ́dọ̀ kàn mí. Mo ń wo program arábìnrin kan lórí YouTube lánàá. Àwọn máa ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ immigration. Mo dẹ̀ wá ń sọ lánàá, mo ní bíbá nìkan ni channel tó link Yorùbá Nation pẹ̀lú international news. Kíkọ̀ sáré mú bẹ́ẹ̀ jáde nígbà tí mo ń gbọ́ program gẹ́ọ̀ yẹn, ó ń sọ̀rọ̀ nípa ILR. Ara ta sí sọ pé ká dá dúró nìyẹn. Nínú restructure, ẹ lè gba immigration ní kẹ́ take control of it. You will still be part of Nigeria. In tó dẹ̀ jẹ́ one of the biggest thing tí àwọn diaspora ń face nílùú òyìnbó, òun ni immigration. And ó lè control immigration tó bá ṣì wà London restructure Nigeria òfò tí gbogbo wọn pariwo. Ó lè control ẹ̀. UK nísìn lè control immigration wọn because sovereignty wọn ni, ìlú wọn ni. But tí wọ́n bá ní àṣìfẹ́ wà ní wọn Nigeria, báwo ló ṣe fẹ́ stop àwọn ẹ̀yà tó kù? Kò ń ṣe dandan ni kí gbogbo èèyàn wọlé náà. Ṣé gbogbo èèyàn ló máa fún ní visa láti lọ sí America, sí UK, sí Canada, sí even gan Turkey, ó máa gba visa lọ ni. Mo mọ̀yàn tí 2 years ago tí a apply visa fún lọ sí Turkey tó reject. Ambos bọ́ sí South Africa, púpọ̀ ní máa gba visa ni. Ó lè pàgìdì wọ plane ní sípò lọ South Africa. Ó tó bẹ́ẹ̀. Ìtàn pè ní pé àwọn làwọn control border wọn nìyẹn. Ó lè wà nínú wọn Nigeria kó control border láyé kò possible. So don't be deceived by criminals coming out to tell you Yoruba Nation tá gbé dání pé ká tún wá lọ máa campaign fún restructure. Ẹni tó bá ti ń ṣe Yoruba Nation tó wá tún wá náà wò ṣe mọ́, ó ní right force. But má wàá gbé ohun jáde, ìdí tá ṣe máa attack ẹnìyẹn.
kó wá tó wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Yorùbá nation yẹn kó ló ràn ọ̀nà àbáyọ nísìnyí o, restructure ni o, olè níyí, Wálé Adéníran olè ní ẹ. Anybody tó bá dẹ̀ comment nínú comment section pé ká má bú àgbàlagbà, ẹ̀yin kọ́ ni máa bú, ẹ tún fẹ́ ká máa sọ pé olè ní Wálé Adéníran. 2017 ni George Akínọlá, àwa gan ìtì bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation. 2017 George Akínọlá ṣì wà láyé, kò kúrò nínú Yorùbá nation. Yes, we can have dispute with ourselves. A máa yanjú ẹ̀ ni. Àwọn àtẹnu máa ń jà. Nígbà tí there was a dispute between George Akínọlá àti campaign movement yìí, wọ́n parí ẹ̀, èmi wà lórí ìjókòó nínú Benin Republic. Wọ́n parí ìjà yẹn, and he has become part and parcel of Baba Akintoye. Kò dẹ̀ bú Baba Akintoye, ó respect Baba Akintoye, but sometimes there might be dispute. Lẹ́ni òun ni igbákejì Baba Akintoye ní homeland. Ẹni tó jẹ́ igbákejì tẹ́lẹ̀ yẹn, òun kẹ́lẹ̀ farabalẹ̀ gbọ́n tí mò ń sọ. Ẹni tó jẹ́ igbákejì Baba Akintoye tẹ́lẹ̀, òun ló tún wá ń jáde nísìnyí wá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ká tó wá lọ ṣe restructure. Ẹ wá ní ká má pè ní olè ni. 2017 ni George Akínọlá ní Adámásìgbà ní Ìbàdàn. Èmi ò tẹ̀ tí mo gbọ́ kọ̀ọ̀kan tó ń pè ní Nàìjíríà àfẹ́gbà Yorùbá nation níjọ́ náà lọ́hùn, làwọn tí ń pariwo pé Oòduà nation gbọ́dọ̀ jáde ká má lọ dìbò mọ́. Táwọn bá tún sọ fún wọn níjọ́ náà lọ́hùn pé ká tún lọ dìbò, gbogbo àná ojú wa ti já báyìí nísìn. A dẹ̀ dúpẹ́ pé àwọn ọba wa ti understand pé kò sí kankan tó ń pè Nàìjíríà. Wọ́n lè má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán, but àwa tá à ń rí wọn, tá à ń bá wọn sọ̀rọ̀ nínú private, kò dẹ̀ ṣe tá máa kà fún yín. At least mo ti ní opportunity láti jókòó pẹ̀lú ọba 7, ó ti pé more than 17 nísìn. Tá bá calculate àwọn ibi tá lọ ní Òkè Ògùn, wọ́n ká sọ pé ọba bíi 18, 19, 20 àbọ̀bá kan nílé. So approximately about ọba 21. Àwọn gbogbo ọba dẹ̀ ní ọba àṣà màmá mi ní gbogbo ọba ní ọba ńlá, kò sọba kékeré kan nílẹ̀ Yorùbá. Pé ká má máa sọ pé ọba kan ní gbogbo wọn lọ bá dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni, Wálé Adéníran ti ní mental problem. Tíyàn bá dẹ̀ dàgbà tó ti ní dementia, lọ́jọ́ kò kọ́ máa tọ́jú ẹ̀. Àìmọye àwọn tó ní dementia nílò òyìnbó tó ń tọ́jú, tó dẹ̀ máa dàgbà títí tó máa dògbò, tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ pa wọ́n. Bí bàbá ẹ̀ dá kó pa àgbàlagbà nílò òyìnbó pé torí pé ó ní dementia. Wàá máa tọ́jú ẹ̀ ní gbogbo iná lẹ́rìn àwọn Nigerians tára wọn ò balẹ̀. Ẹ fi gba pound sterling tó máa sanwó fún yín, òfin máa lọ yín àgbàlagbà ní ìkànnà. Tá bá tọ́jú Wálé Adéníran sínú mental home àbí dementia home, a máa fún ní oúnjẹ, a máa fún ní ìtọ́jú, a máa fún lóògùn, bó kó má jáde máa wá sọ fún àwa ní wákàtí pé a fẹ́ gba restructure Nigeria. Kò sí kankan tó jẹ́ restructure. Anybody tó bá ń campaign fún ẹ lè má campaign fún Yorùbá nation, bẹ́ẹ̀ má wá campaign fún restructure Nigeria. Ìyẹn làwa sọ, because olè ní olè lẹ́ni tó bá ń campaign fún restructure Nigeria, because Nigeria ò lè wà ever restructure. Ọlọ́run adé fún gbogbo alẹ́mí gúngùn, gbogbo táwa ń sọ yìí ojú gbogbo ló máa já. Bó bá wùn yín ká gbà, bó bá wùn ká má gbà, but nǹkan kan ń bọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ sínú Nàìjíríà, gbogbo wa la máa jọ rí. Kò ń ṣe Yorùbá nation ló máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà Nàìjíríà. In tó máa bẹ̀rẹ̀ wàhálà Nàìjíríà ó ń bẹ ní north. Wá bá Tinubu fan tó tán lẹ̀, wá bá President Bola Tinubu fan tó tán lẹ̀, wá fa ìdí ẹ̀, wá fa gbogbo ẹsẹ̀. Ẹ̀mí àfẹ́ bọ́ sí tó bá jáwọ́ kúrò lọ Nàìjíríà, torí ẹ̀mí Abíọ́lá já sí Nàìjíríà ni. Connection mélòó ni Tinubu ní tó Abíọ́lá? Ẹ̀mí MK Abíọ́lá ó padà já sínú Nàìjíríà ni. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ tọ́run bá wà, tó bá dẹ̀ sọ́run kọ́lọ̀ dáríjì. Torí gbogbo ìtòun náà ṣe sí ilẹ̀ ìsanwó lọ́wọ́ òun ló lọ lọ́nkàn yẹn, tó kó gbogbo investment ẹ̀ tó lọ́ kó sí north, just like bí Tinubu ṣe ń kó gbogbo ẹ̀ lọ sí north. Tí kankan bá ṣẹlẹ̀ north ló ń kówó sí, òun àti Ṣèyí Tinubu tó ń dáwó síbẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá ní problem, kò wọ̀ support ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká sáré wo lẹ́tà tí a kọ sí Buhari, olórí burúkú sí bàbá. Olórí burúkú sí bàbá, ó ti bá tiẹ̀ lọ báyìí nísìn. So lẹ́tà tá a kọ sí Buhari ní August 6, 2022, Wálé Adéníran sì wà nínú campaign movement pẹ̀lú wa. Kí ni tó wá yàtọ̀? Kí ni nǹkan tó ń ṣẹ̀ wá rí? Tó ṣẹ̀ wá ń sọ fún wa léni pé wọ́n Nàìjíríà yẹn o. Ẹ má bínú, kí ni ẹ ti lọ àbí? Ẹ má dáhùn náà jàre, bàbá mi Kúnlé Ṣítà ní àṣà fún mi, please don't insult àgbàlagbà. Ṣé àgbàlagbà nìyẹn? Àgbàlagbà gbọ́dọ̀ máa dàgbà kí a mọ̀ pé àgbàlagbà lélẹ̀. Kò ṣe dandan kó ṣe Yorùbá nation mọ́,
but in tí a fi jáde fún ni pé ó wá sọ̀rọ̀ pé kí ọmọ Yorùbá tó wá accept restructure Nigeria, and that for us is a lie. Number, I think I lost my screen. Ẹ jẹ́ ká padà ká tún share screen again. Ká sáré gbé débẹ̀. Share the program and invite others to do so. Tí wọ́n bá ń sùn, èmi á máa jí ẹ. Kó tó pèrun àsùbá, èmi tí ń ṣiṣẹ́ tèmi lọ. Kó tó máa ṣàdúrà àti gbogbo àwọn pásítọ̀ yín láàárọ̀, tí tó bá máa fi dago méje sí sago mẹ́jọ. Pàtẹ́wọ́ rẹ̀ ò kọ́ lọ́rẹ́ lè dá oríṣiríṣi prayer máa lọ lórí social media. Àdúrà kan làwọn ń ṣe ní bíbá. Torí gbogbo àdúrà tá nídìí nísìnyí ni ká kúrò ní Nàìjíríà, ìlú òfò, ìlú tó ti bayé jẹ́, ìlú tí kò ní làákàyè kankan. Shettima dẹ̀ sẹ́ ẹ lè gba restructure my foot ní Nàìjíríà. Shettima ti sọ kí ẹ má gbàdúrà kí burúkú o. Tó dẹ́ pẹ́ ẹ máa rántí pé Shettima ti sọ fún gbogbo yín pé restructure my foot. Shettima ló sọ bẹ́ẹ̀. So let's read quickly what Buhari tí platform yóò bá tẹ́ yín lọ́rùn. Any right láti disconnect ẹ̀. Abẹ́ni kankan kó wá jókòó sí bíbá. Ẹni nǹkan pọ̀ lórí social media. Tí bá yóò bá tẹ́ yín lọ́rùn, ẹ work out. Ẹ lọ máa gbọ́ nǹkan míì. Ẹ lọ máa gbọ́ gẹ́gẹ́ wà lórí TikTok tó ń ṣe programming. Ẹ lọ máa wo Ida Basi tó ń ṣe rẹsì. Ẹ lọ máa wo Reno. Ẹ lọ wo AIT. But lórí bíbá yìí self determination ni. Ẹni tó bá lẹ̀ jáde tó náà fẹ́ restructure, a máa attack yín. Torí aláìda èèyàn ní ẹ̀yin lẹ tún fẹ́ máa kó ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá tí à ń jẹ, tá à ń rí lókè Ògùn, tá à ń rí ní Abẹ́òkúta, tá à ń rí ní Ilé-Ifẹ̀, tá à ń rí lẹ́kìtì. Táwọn èèyàn lè jẹun 3 square meal. Tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn. Mo picture ìtẹ̀wà ní diaspora tẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà máa da ọ̀rọ̀ tí yín mò ń bọ̀ àbọ̀ abá ni. So ẹ jẹ́ ká sáré kà kíákíá torí àsìkò. August 6, 2022 láti ilé-iṣẹ́ Koikimedia mo lè confirm pé Wálé Adéníran was still in this movement. Nígbà tá a kọ lẹ́tà yìí kò tí kúrò nínú Yorùbá Nation. Màá fún yín níjọ́ tí Wálé Adéníran tó exit Yorùbá Nation. Ẹ jẹ́ sáré mú screen yẹn wá fún yín. Sórí ibi ìbàdí ni máa fún yín ní fact pé tó o bá ṣe Yorùbá Nation mọ́ àfọ́sẹ̀ ìjọjókòó sínú ilé ẹ̀ bọ̀ má jáde kó wá tún convince àwọn kó bá àdéhùn méjì ló fi convince àwọn máa attack bí o lè nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Wálé Adéníran return 3 screen yẹn lẹ́ ń wò níwájú mi. Fẹ́yìn tẹ́ ń sọ jágbajàgba ẹ̀yin tẹ́ bá fi rójú ẹ̀ sáré lọ sórí YouTube. Published on June 11, 2023, Yoruba leader Professor Adeniran returned from exile and write Tinubu. This was in 2023. 1 year after ta kọ lẹ́tà sí Buhari ni bàbá òfò bàbá burúkú yìí olójó òwìwí ló jáde kúrò ní Benin Republic ló padà sílé. Òun ló mọ reason tó ṣe padà lọ sílé. Ìyẹn ò ṣe problem tèmi. Òun ò ṣe mọ́ accepted. But ìdí tá a ṣe ń sọ̀rọ̀ sí ta fi ń pè ṣàkíyèsí pé ìrọ̀lẹ́ ń pa bàbá olè níyìn. Ẹ jẹ́ ká lẹ́tà tí ó kọ sí Tinubu màá tó wá padà sí ti ìtakọ sí Buhari. Ojú ẹ̀lẹ́wò yẹn ojú òwìwí bàbá yẹn òun lẹ́wò yẹn fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ bá dámọ̀. Èmi ò mà dáyàn kankan lóhùn ṣé èmi mọ anybody rí ni èmi ò mọ anybody rí. So kíyàn kan máa wà sórí platform mi ẹ lè lọ sórí platform ẹ̀yin náà ẹ lè lọ ṣe YouTube ẹni YouTube ẹ tán fóònù yìí kẹ condemn tèmi bá sọ bọ̀ lórí platform tèmi tèmi bá sọ àṣẹ́gun ni. Èmi wà nínú movement yìí ó yẹ kí máa sùn lèmi ti jí mo ti jí ẹ̀yin náà sílẹ̀. Wálé Adéníran bá jí láàárọ̀ a máa bá ilé nínú yàrá ẹ̀ pẹ̀lú àwọn mẹ̀wẹ́ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ fún mi lésì màá tún dá yín lóhùn bẹ́ẹ̀ bá fún mi lésì màá dá yín lóhùn mo ní gbogbo time ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ ní kíákíá. Wálé Adéníran kọ́ Wálé Adéníran ni ó kọ lẹ́tà sí Tinubu nígbà tó dé. Ẹ jẹ́ kí n kà fún yín. The former deputy leader of Ìlànà Ọmọ Oòduà ṣe gbọ́ the former deputy òun ni igbákejì bàbá Akíntóyè tó ń poison bàbá Akíntóyè sí Benin Republic. Ìyẹn ọ̀rọ̀ ọjọ́ míì ni tó ń poison bàbá yẹn tó fi pa bàbá yẹn. Tó bá jẹ́ pé ó rí bàbá Akíntóyè pa bí ó ṣe máa di tí a máa sọ kíni lénìí but
ikú bàbá Akíntóyè, ikú olóyè Ìgbòho kò sí lọ́wọ́ ẹnìkankan àti ikú Koikimedia. Ẹ bá sáré títí dọ̀la, ikú wa ò sí lọ́wọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Torí ìta gbé dání kò ṣe fáǹfààní tèmi nìkan. Àbá àǹfààní mi ni. Ṣáǹfààní mi ni ẹ kọ sínú comment section. Ṣé mo sọ fún ẹ pé ìyà ń jẹ mí? Ìyà ò jẹ mí, ìyà jẹ Ìgbòho, ìyà ò jẹ bàbá Akíntóyè. So fáǹfààní 60 million tẹ́yìn ò rí, èmi pàdé wọn ní ojoojúmọ́ tá a bá ti jáde lọ sí Yoruba land ní Southwest tó ń pè Nàìjíríà. So let's read quickly. The former deputy leader of Ilanomo Oodua, mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo tí mo fẹ́ sọ under 1 hour ni, torí mo fẹ́ bọ́ sínú why Nigeria is a failed state, but mo fẹ́ clear ọ̀rọ̀ bàbá Wálé Adéníran. The former deputy leader of Ilanomo Oodua, Professor Wale Adeniran, has returned to Nigeria from exile. Adeniran left Nigeria in May 2021 alongside Professor Adebanji Akintoye at the peak of Yoruba nation's struggle for self-determination and settled in the Republic of Benin. In a statement he issued at the weekend in Ile-Ife, Osun State, the elder statesman called on President Bola Tinubu to return the nation to its former glory. Ṣé ń gbọ́rọ̀? Ó sọ fún Tinubu pé kó return Nigeria to the former glory. Ṣé bí ẹ̀yin ṣe dàgbà tó, ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí nísìn, bí ẹ̀yin ṣe dàgbà tó, ṣe fi pé Nigeria lè padà sí former glory ẹ̀. Kí ni former glory ẹ̀? Kí n kàn fún yín tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Màmá tèmi lọ sí London, kò gba visa wọlé. Yes, because last born màmá mi, màmá tó bí mi, tó bí Koikimedia, last born wa UK lọ bí sí. These are the former glory tí bàbá yìí, bàbá burúkú yìí tó ń sọ pé kí Nàìjíríà return sí. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n àárín bíbá yìí o, torí nǹkan yẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ́ máa wò mí o. Torí àwọn kan ti sọ nísìnyí pé àwọn àtàkì bàbá Wálé Adéníran. O lè ever rí that glory mọ́, màá ṣàlàyé fún ẹ̀dí. Ẹ gbọ́ mi yé. Former glory tí wọ́n ní kí Tinubu dá Nàìjíríà padà sí, that means pé kí Nàìjíríà padà síbi tí a lè ẹ ṣe gan yín gifters, ẹ ṣe gan. A lè lọ sí UK láì gba visa. Ṣé ó possible pa lè wọnú UK táwọn ní gba visa in another 10 years after tí Tinubu bá ṣe tán? Ẹ bá mi kọ sí comment section. Because these are the former glory of Nigeria tó ń sọ. Àwọn èèyàn respond náà, ẹ bá mi kọ sí comment section. Màá kicking out Aristo Titus, màá kicking out. Ẹ máa wá disturb platform wa. Ẹ ní Facebook, ẹ ṣe tán Facebook tí kẹ máa ṣe program, màá kicking out. Màá kicking out. Mo mọ ẹnì kankan rí o, I don't trust anybody, mo mọ ẹnì kankan rí o. Mo san lórí gan, mo mọ ẹnì kankan rí o. Tí bá tempo bí ṣe ń sọ̀rọ̀, torí màmá tó bí mi ni àtàwọn ìyàwó mi o, mo gbádùn tó yẹn o. Gbogbo jàgbàjàgbà tẹ́ ń kọ́ yẹn, màá kicking out. Mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan tí bá yóò bá tẹ́ yín lọ́rùn, torí ẹ máa forí gbèpè lọ, tẹ́ ẹ bá fi forí gbèpè lọ. Mo mọ ẹnì kankan rí o, mo mọ àgbàlagbà, mo mọ arúgbó, mo san lórí gan. So tí bá yóò bá tẹ́ yín lọ́rùn, ẹ walk out of the platform. Màá kicking out. So comment òṣì sí bíbá yóò. Tẹ́ bá ń fún mi lówó tẹ́lẹ̀, ẹ yá stop owó yẹn. Tí bá dé London, màá lọ fagbùrù, màá lọ ṣiṣẹ́ cleaning, màá máa rówó. Mo bẹ̀ ẹ́ kankan. Tẹ́ bá fẹ́ respect elders, tẹ́ bá fẹ́ respect, ẹ respect ẹ̀ sínú ilé yín, sínú yàrá yín. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Now mo ń bọ̀, wèrè kan náà tún wà lórí TikTok, àwọn wèrè tí TikTok tẹ́ pọ̀ dáadáa, olùṣìlélẹ̀ náà, ọmọ àlè, àwọn ọmọ Fúlàní olórí burúkú tí wọ́n lórúkọ Yorùbá. So alright, olórí burúkú ni bàbá tí ó ń pè rẹ̀ ní kíní, mo ti block ẹ, olùṣì ni, kò ní gbọ́ràn, ọmọ àlè, wrong bastard, bàbá òfò. Lára àwọn bẹ́ẹ̀ ni Wálé Adéníran olùṣì olórí burúkú, mo ti ní wèrè dànù. Ìwọ ló kúkú fẹ́ gbọ́ program, kò dé ráyè gbọ́ mọ́. Àbẹ̀ kò wá jókòó sí bíbá, àbẹ̀yàn ní bíbá, mo ti kíkì wèrè out olùṣì ni. Lára àwọn ọmọ bàbá òfò náà lòun náà. Ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó ní you are like Simon Ekpa, bẹ́ẹ̀ ni I am like Simon Ekpa. Ọlọ́run dẹ̀ máa tún Simon Ekpa sílẹ̀ ojúmọ́ àti gbogbo yín. Ó kù díẹ̀ ni. Nàìjíríà máa pín, ìjà ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ de Simon Ekpa sínú prison, ìjà sì ń bọ̀. Ìyàn stop ìjà, but àwa máa ṣe tiwa without no fighting ni.
mo ti block ẹ olórí burúkú ó pè rẹ̀ láàrin tó tutù ọmọ àlè bombasta ẹ ká padà sórí ètò torí mo fẹ́ pẹ́ wọ́n náà wà mo fẹ́ fi ṣe ti Wálé Adéníran lórí burúkú yìí ká lè wọnú Nigeria as a failed. Now mo ní ẹ dá mi lóhùn wọ́n ní kí Tinubu dá Nàìjíríà padà sí glory state bẹ́ẹ̀ ni wèrè pọ̀ lórí TikTok gan ẹ ṣe jàre brother mi MSK 81 ẹ kálẹ̀ ìyá wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí láti Amẹ́ríkà ẹ̀yin ti wà lọ́wọ́ ọ̀gànjọ́ òru àwa ti aago 5 ni ní bíbá níjẹ̀bú òde láìpẹ́ níṣẹ́ máa gbọ́ tán máa bẹ̀rẹ̀ sí pé ìran àsùbá àdúpẹ́ fọ́lọ́run pàtìjí sáyé àìdẹ́ máa gbọ́ kúkúrúkú o lè gbọ́ kúkúrúkú l'Amẹ́ríkà o lè àfi tó bá gbé nínú abúlé o lè gbọ́ kúkúrúkú. So money the former glory was when my parents màmá tó bí mi lọ́mọ tó wọ UK pẹ̀lú equivalent of 1-to-1 and I know that because last born tó jẹ́ màmá tó tí màmá mi bí tó jẹ́ last born wa UK lọ bí sí ní 1980 on a private hospital ló fi dé tó ní British passport. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́ bíbá yóò fáwọn tó ń béèrè pé Nàìjíríà máa padà sí former glory àwọn wèrè. Báwo ni Nàìjíríà ṣe wá decline from 1980 tí Nàìjíríà wà powerful tó ní owó gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ tá ń ṣọlá tá ń ṣe èèyàn kan mi tá ló bá ti wà nínú crude oil tá abandon gbogbo agriculture àwa náwó crude oil wọ́n náwó crude oil MKO bá wọn ná Alákìjà bá wọn ná gbogbo wọn lọ́jọ́ ná olè ní gbogbo wọn lọ́jọ́ ná gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà bá wọn ná ẹ̀ gba oil block níbí gba oil owó tó ṣe bí Saudi Arabia ṣe ń distribute oil block káàkiri nìyẹn ṣe bí Saudi Arabia wèrè oríṣiríṣi ló wà lórí TikTok a máa blọ́ọ̀kì púpọ̀ nù yín ní àwọn ọmọ àlè ṣe bí Saudi Arabia tẹ́yìn ti lọ ń ṣe hajj tẹ́tí lọ ń ṣe gbogbo ìntẹ́ Ọlọ́run ní kẹ́ ṣe gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí màmá tèmi náà ti lọ sí Mẹ́kà rí bàbá mi lọ sí Mẹ́kà ìyẹn mean anything ìyẹn mi pé bàbá mi ò ṣe ìṣẹ̀ṣe gbogbo ẹ̀ kò lọ Mẹ́kà kó má ṣìṣẹ̀ṣe problem ti ẹni yẹn torí ìṣẹ̀ṣe làgbà òyìnbó kan lè kó àwa lẹ́rú mọ́ níbi táwa dàgbà dé ta gbọ́n nísìn bí bá lọ Mẹ́kà má ṣe máa bọ Ògún bí bá lọ Jerusalem má ṣe máa bọ Ọya máa bọ Odùduwà bó ṣe wù mí nìyẹn tí ìbàdàn wá tó wá lọ Mẹ́kà tí ń lọ Jerusalem ìyẹn ò ní kí n má bọ Ògún mi máa bọ Ògún torí òyìnbó gan bọ Ògún ìbẹ̀kọ́ la fi lọ. Báwo ni Nàìjíríà ṣe fi wá padà sí former glory ẹ̀ níbi tí Nàìjíríà ti pound sterling láàárọ̀ yìí ẹni tó máa ń send owó fóònù yẹn lélẹ̀ mò ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré lọ sọ́dọ̀ ẹ̀wù mi tó bá máa fi dàárọ̀ yìí ní sí mo máa send iye tí náírà jẹ́ fẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ ní làákàyè tó ń sọ fún yín pé Nàìjíríà máa padà sí restructure á wá padà sí glory èyí lọ́wọ́ wà bẹ́ẹ̀ òun lélẹ̀ wù mí money changer London ló wà mo fi lọ wo èlò lówó tó send sí mi lánàá òun lélẹ̀ wù mí money transfer ó send ẹ̀ ní 11:30 a.m. òun lélẹ̀ Nigeria rate to the commission 2070 naira ló máa fi gba £1 tí bá fún ní £1 nísìn ó gbọ́dọ̀ send 2070 naira sí àkáǹtì mi nínú Nàìjíríà but ó lè send £1 minimum of kásá sọ pé minimum of tó bá fún ní tó bá send £100 ó máa yọ £4 lórí ẹ̀ but £1 lẹ́ni £1 pọ́n nǹkan wọ́n yà kí mo mú pọ́n wá bíbà tó ẹlòmíì ò mọ̀ tán pè ní pound specimen tẹ̀lélẹ̀ òun ní ìtàn pè ní pound ní pound sterling tó bá mọ̀ pound sterling owó tó ń rí nígbà tí màmá mi ná London ní 1980 ìgbà yẹn ní Nàìjíríà wà ní glory state o sílẹ̀ kan £1 owó tó ń wò lọ́wọ́ mi specimen lélẹ̀ £50 lélẹ̀ owó yìí ni màmá mi ṣẹ́ pẹ̀lú náírà tó lọ fi bímọ sí London tí ọkọ ẹ̀ fún lówó ni o òun lówó tiẹ̀ ọkọ ẹ̀ because màmá mi sọ reason tó ṣe lọ bí last born wá sí London yẹn ṣe fún public ó wá gbéra láti Nàìjíríà
kò gba visa because visa on arrival ní UK ní 1980 èèyàn kan ṣẹ̀ wá ń sọ fún ìwọ pé Nàìjíríà máa padà sí former glory ẹ̀ but Tinubu ló máa gbé wa lọ síbẹ̀. Ṣé Tinubu lè tò Nàìjíríà padà sí former glory ẹ̀? Ìbéèrè ńlá ni o. Why are we deceiving people? Àwọn ìtìgbà country nísìn, we are telling you that Yoruba nation lọ́mọ àbáyọ gbogbo problem tí ẹnìyẹn yan ṣe problem tèmi. Nigeria ò lè padà sí former glory, is a failed country. Why ta ṣe wá ń parọ́ fáwọn èèyàn pé Tinubu kó gbé wa padà sí former glory? Ṣé Tinubu ní capacity láti push ẹ padà sí former glory tí a fi máa gbádùn bí màmá tèmi ṣe gbádùn ní 1980? Màmá mi tó wá gbádùn Nàìjíríà ní 1980 ó wá sá lọ kúrò ní Nàìjíríà ní 1992. Ṣé ń bá àwọn wèrè àtàsẹ́wìn tán pè ní elder statesman. Màmá tó ní owó tó ṣe ó ṣe náírà ó ṣe sí pound sterling ó lọ bímọ not on NHS. Ìyàtọ̀ NHS ni pé ẹni tó ń bímọ irú èmi nísìn NHS ni mo ti bí àwọn ọmọ mi, níbẹ̀ níyàwó mi ti bí àwọn ọmọ mi, ọ̀fẹ́ nìyẹn. Èmi gan tí mò ń gbé ní London mo ò tó bẹ́ẹ̀ láti lọ bímọ sí private hospital. Níbo ni mo ti fi rówó yẹn? Wèrè kan ṣe wá ń sọ fún wọn pé Nàìjíríà máa padà sí former glory ẹ̀ tí màmá tèmi lọ bímọ sí London ní 1980. Ó dà kórí yín ò pẹ́ tẹ́ máa ń gbọ́ àwọn tó ń sọ jágbàjàgbà. Mo ní bíbẹ̀ ló ti máa gbọ́ òtítọ́. Dumb bastard. Idiot all over the place. Do you know what it means to give back to UK citizen in 1980? Privilege ni. Ìyẹn ló ṣe ń pè wọ́n ní Tòkunbọ̀. Ẹni tó bá bí sí ìlú òyìnbó ló ń pè ní Tòkunbọ̀. Ìbíṣẹ́ wa lọ jìyà ní more than 15 years ní that same country tí màmá tèmi láti lọ jẹ́ ẹ̀kọ́ lọ bí èmi náà ní 1978 sí UK. Ó rò pé Nàìjíríà dání kí n gbé lọ bí mi sí UK ní 1978. I was born in 1978. Idiot kan wá sọ fún wa nísìnyí pé Nàìjíríà máa dá ní 2025. Èpèlè máa gba gbogbo yẹn ní ṣoríire. Come bastard all over the place. Idiot. Ṣé restructure ló máa wá fún wa ní that same privilege yẹn padà nísìn? Àbí ká gba country wa ká develop policy ká develop economy so that ìlú tí a fẹ́ lọ bá yẹn a máa respect wa based on your economic plan. Mo ní Florida lásán ní America wọ́n raise $1 trillion every year. Idiot all over the place. Mélòó ní Florida sí Ọ̀yọ́ state? Ìyẹn kan ṣe wá ń sọ fún pé ẹ̀ka máa restructure Nigeria, restructure ló máa mad people all over the place. Orí yóò pè. Àwa wí tán èèyàn kan ní kan má bu àgbàlagbà. Ṣàgbàlagbà yẹn kò ní làákàyè ni. Tó ń sọ fún Tinubu pé kó gbé wa padà sí former glory. Do you know that statement? Tí Nigeria bá máa wà ní former glory, so Tinubu ló máa wá gbé wa padà síbẹ̀. Mélòó ni Tinubu tó lè gbé padà sí former glory? Kọ́lọ̀ fún lẹ́mìí gúgú kó fún lálàáfíà kó bá wa wà pẹ̀lú ẹ̀ kí Fúlàní máa pa síbi tó wà yẹn. Torí wọ́n fẹ́ pa àwọn alálẹ̀ ló ṣì ń cover ẹ̀ Tinubu. Ó yẹ kó ti pàdánù tẹ́ ẹ bá mọ̀. Àwọn alálẹ̀ ló ṣì ń fi ààbò ẹ̀ lọ fi ń bo Tinubu mọ́lẹ̀. Ó yẹ kó ti pàdánù. Yar'Adua ṣe tó yẹ kó tó yanjú. Mélòó ni Tinubu wá ti yanjú ẹ̀ dànù. Òun náà dẹ̀ dúró. Torí òun náà máa ṣe oríṣiríṣi ẹrù pé Jésù àtànábì ni Tinubu lò. Òun náà máa ó ní babaláwo tí wọ́n máa consult ojoojúmọ́. Ṣé inú atẹ́gùn ni wọ́n máa tó bá ṣí nǹkan sínú atẹ́gùn fún apádànù. Àwọn Fúlàní lẹ́ ń bá ṣeré bẹ́yẹn. Mélòó ni Tinubu wọ̀ pa Abíọ́lá ni? Gbogbo Abíọ́lá tẹ̀ ń pariwo Abíọ́lá MK wọ́n pàdánù sí Àbújá. Wọ́n pa orí ìjókòó rọ́pá sí lẹ́yìn ìgbà tó mu tí ìtàn. Ẹ lọ gbọ́ report Condoleezza Rice, former secretary of the United States. Idiot all over the place. Ẹ ní làákàyè kọ̀ọ̀kan ìkọjú kó social media. Àwọn bàbá òfò kan wá jáde wọ́n sọ fún pé a máa restructure Nàìjíríà. Àwọn dẹ̀ ń ṣe fídíò wọn káàkiri wá ní ká má tètè jáde ká tètè jẹ́ kẹ́ẹ̀mí ẹ̀ kó padà síbi tí ó yẹ kó wà. Tábà ti gba country ká mọ̀ báyìí ti gba country. Bọ̀ kíyàn kan ṣe máa ń sọ fún wa pé ìjẹ́ Tinubu máa gbé wa padà sí former glory. Former glory òṣìwò. Which former glory lẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Ẹ take time. Mo ní màmá mi bí ọmọ ó bí ọmọ ẹ̀ ìwọ́dí sì lọ́gbà tẹ̀gbá visa kó lọ bímọ sí London lórí private company tó máa cost ẹ̀. O tí lówó tó máa fi jẹun. O tí lówó tó fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business. Àwa oríṣiríṣi àwọn èèyàn àwọn ṣe experiment ni o. Àwa súnmọ́ yàn kan adóúnjẹ ẹ̀nù àwa ṣe oríṣiríṣi poverty wa pọ̀ káàkiri olúkálukú wa ń lọ́gbọ̀n jìbìtì àti rí arúgbó tẹ́sẹ̀ ń dún o ẹ bá wa dáwó morí kan náà tó fún ní bag of rice méjì wọ́n fún ní kí ìyẹn ṣe yẹn òṣì yẹn la máa ṣe títí. Idiot all over the place, mad people all over the place. Orí gbogbo yóò pè
àwa ń donate owó fáwọn èèyàn ṣé ìyẹn ló ń pè ní economic policy ṣé yẹ ká máa donate owó fáwọn èèyàn tó bá pè lù tó fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu after 3 years kò jẹ́ ká ti mọ economic plan Tinubu kò sọ fún àwọn tóun fẹ́ ṣe nìyẹn bí mo ti sọ fún yín ó náà ní economic plan tóun fẹ́ fún wa ká máa fi gbádùn nínú Nàìjíríà láti ọtí Tinubu ti débẹ̀ ṣé kò ti yẹ ká máa gbádùn kí ló dé tí yà ń jẹ wá kí ló dé tá a wà sọ́fà táwọn sọ́fà lójoojúmọ́ nínú Nàìjíríà tẹ́yìn wèrè kan wá jáde ní sẹ́ńsọ fún wa pé ká lọ ṣe restructure kò ní dá fún gbogbo yẹn ní ṣoríire bomb bastard all over the place restructure kọ́ restructure ni àwọn olè àwọn jáde à ń sọ fún pé bàbá yẹn parọ́ ni èèyàn kan sọ fún wa pé ká má bọ àgbàlagbà ṣé àgbàlagbà nìyẹn ṣé àgbàlagbà tó danú nìyẹn tó bá tẹ̀ lọ lóyìnbó rí ó ṣà ń gbọ́ mo ní màmá tó bí èmi ó lọ bí ọmọ ẹ̀ sí London ní 1980 ní lọ bí last born wá sí UK ìwọ lọ bí ọmọ ẹ̀ sí Abuja lásán lọ sí hospital ìwọ lọ bí ọmọ ẹ̀ sí Abuja púpọ̀ ní tẹ̀ lówó bí ọmọ nísìn tẹ̀ sínú general hospital tó ní bed tó ní anything tẹ́ ń gbé generator lọ sí UCH ní Ìbàdàn èèyàn kan ṣe wọn sọ fún pé a máa padà sí former glory wa báyìí láti fẹ́ padà sínú former glory wa in this messed up shit hole country tó ń pè Nàìjíríà in tàn sọ fún yín nìyẹn idiot all over the place kí lẹ sọ sá bàbá Abámidélé wọn ní restructure cannot give our ọmọ aládé full control of our resources both restructuring and regional government can't see the light of the day restructuring my foot Shettima ní restructure kọ́ restructure ní ìyẹn lẹ́yìn iṣẹ́ wa ń pariwo restructure ẹ ṣe jàre èèyàn gidi tó bá wá síbí báyìí kò mọ tó fi comment tó bá comment àwọn èèyàn máa bá ẹ sọ̀rọ̀ torí ẹ máa pé tí báyìí ò bá tẹ́ lọ́rùn o ní right láti work out mo bẹ̀yàn kọ́kọ́ jókòó síbí báyìí o tá bá gba country tán o ní right láti máa defend the local government ẹ bí mi ṣe ń defend local government mi mo wà níbí báyìí mo ń gbọ́ program kan lánàá kò sí nǹkan mo sọ nípa white paper ẹlòmíràn mọ̀ tán pè ní white paper mo sọ white paper yẹn lánàá nígbà tí mo parí program wa lọ wo program bèbí kan tó máa ń sọ̀rọ̀ immigration nínú ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ immigration yẹn nípa immigration control ẹ ṣe jàre ìtawà lórí TikTok ẹ má dáwọn náà kọ́ máa support òfò àti àdánù bèbí yẹn wá ń ṣàlàyé pé tá a bá ṣe petition ní UK èyí náà àti ráwọn petition kan tó máa ń ṣe each petition tó bá ti lè wọ 100,000 ẹ̀yẹn ṣe petition Nàìjíríà kẹ́ bá ní káwọn senator yẹn kọ́ jókòó lé lórí a ní Nàìjíríà kì í ṣe country tó bá petition yẹn eventually led to the members of parliament lẹ́yìn máa pè ní senator àwọn members of parliament yẹn wá wá jókòó wá wá review intent béèrè fún yẹn wá debate lórí after the petition yẹn bá pé 100,000 just to summarize it quickly eventually girl yẹn wá summarize pé lórí àwọn tó ti ṣe 5 years visa route through oríṣiríṣi route ni wọ́n fi wọ UK wọ́n wá náà fẹ́ increase ẹ̀ lọ sí 10 years wọ́n wá ní báwo ló ṣe fẹ́ work because láàárín 10 years yẹn àwọn kan ti wà close to almost getting into that 5 years ibẹ̀ kan wọ́n fẹ́ lọ but in tó matter ni pé nígbà tó máa show picture baby yẹn mo ní play video yẹn fẹ́yìn tẹ́ bá kọ̀ fi lọ wo ni girl yẹn jẹ́ Nana Griselda lórí YouTube latest update on the ILR èmi ò ní jókòó síbẹ̀ kí n sọ tí mo ní fact ó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn lánàá pé ó kàn ṣàlàyé fáwọn followers ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe ṣàlàyé Yorùbá Nation fún yín ẹ mọ̀ pé olúkálukú ló ní program tó ń ṣe lórí YouTube àbí gbogbo channel tó ti ń ṣe program pé kò possible pé wọ́n kàn máa gbé òfin jáde òfin òun ṣe tó kàn ń gbé jáde you do consult nígbà tí immigration officer yẹn wá ń sọ̀rọ̀ ìyẹn má nìyẹn tó ń sọ̀rọ̀ just for the benefit of mo fi show screen yẹn fẹ́yìn tẹ́wà níbà àdẹ́jọ́kọ̀ a máa pariwo àwọn sọ̀rọ̀ níbi àyàn kan máa ń sọ pé àwọn tó fẹ́ restructure ẹ̀fẹ́ máa tó wá máa dà àwọn èèyàn láàmú restructure fowó lẹ́fẹ́ màmá mi bí ọmọ ní 1980 nígbà tó dẹ̀ máa fi di 12 years after that ó sá kúrò ní Nigeria. Do you know the reason why my mom left Nigeria? Do you want me to repeat it again? How many times lẹ́fẹ̀ẹ́ kí máa sọ yẹn? My mom left Nigeria because the dollar was going to 40 naira. Kò tí pé 40 naira. 1 naira was going to $40. No, $1 was going to 40 naira. $1 dollar kan
was going to 40 naira, ó ṣì wà between 35. Ètò mú màmá mi sá kúrò Nàìjíríà nìyẹn. Màmá tó bí èmi lọ́mọ, ètò mú sá kúrò ní Nàìjíríà ló ń gbọ́ yẹn. So báwo ni Nàìjíríà ṣe fẹ́ wá padà sí that glory days of $1 to 40 naira? Ṣé tó bá padà kí màmá mi máa padà bọ̀ London kó máa padà bọ̀ Nàìjíríà? Because láti ìgbà yẹn kò tí padà wálé, ó kàn máa ń wálé on holiday, ibẹ̀ ló ń gbé, ibẹ̀ ló ti wá ṣiṣẹ́ tó ti retire. Ó retire ní sí wọ́n fún ní pension, wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ medically. Ó ní ibi tó máa ń gbé nílé, ó máa gbé màmá mi nílé, á lọ ṣeré pẹ̀lú àwọn sàwáwú ẹ̀. Twice in a week, èmi kọ́ ni mò ń sanwó yẹn, council ló ń san. Ibi tí council ti rówó lára tax tèmi san àti tax tẹ̀yin san ní UK. Olórí burúkú kan dẹ̀ sọ fún yín pé òun máa tún Nàìjíríà ṣe, àbá máa ṣe Nàìjíríà. Àwọn olè parọ́ fún. It was 75 kobo to $1. Nígbà wo nìyẹn? They are about 70 in the 70s lẹ́yìn sọ yẹn. I'm talking about in 1990. Kò tí wọ 40 naira. Ọ̀rọ̀ yẹn di ìjà láàrin màmá mi àtàbúrò ẹ̀. Níbo ló máa wá ká àwọn ọmọ yìí sí? Àwọn ọmọ kéékèèké láwọn ọmọ ẹ̀. Do you know what it means for a mother? Abiyamọ kó náà máa kó àwọn ọmọ òun sílẹ̀, òun lọ sí ìlú òyìnbó. Kí ló ń ṣe ní ìlú òyìnbó? Ó fi lọ bá wọn ṣiṣẹ́. Ẹ̀ tó ń ṣe business. Ẹ̀ tó ń kó $100,000 tó ń lọ sí Futex tó fi lọ rajà. Bàbá kan wá ń jáde, wọ́n ṣẹ̀ ń sọ fẹ́yìn ní sí pé wọ́n ní èèyàn kan ló confirm ní ẹ̀, ó ní I bought $1 for 30 naira in 1993. 1992 ni mo sì mi kúrò Nàìjíríà. Idiot all over the place. Àdèjókòó síbẹ̀ àmà máa sọ ṣàlàyé kan fún yín, ẹ̀ máa rò pé à ń ṣeré ni. Mo níbẹ̀ yóò ṣe platform tó ti máa ṣeré. Tí bá fẹ́ ṣeré màmá tí máa sọ. Bèbí yẹn lélẹ̀, mo kàn fi buttress kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé evidence tí mo sọ wà. Ẹ̀kọ́ gbọ́n tí bàbá máa ń fẹ́ sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ update yẹn. Consultation must come in nínú Yorùbá nation movement. A máa jà á ṣe máa ṣe consultation. Níjà a máa ṣe consultation. But in táwọn fẹ́ ni pé wọ́n fẹ́ jẹ́ ká má bá Tinubu sọ̀rọ̀. Kò dẹ̀ possible. You gotta talk to Tinubu because òun ni federal government president. Òun ni president in Nigeria and inú Nigeria la dẹ̀ ti fẹ́ exit. Kò dẹ̀ sí anything tẹ́ fẹ́ ṣe. UN ṣì máa sọ fún yín pé ẹ lọ bá government yín. UN ò kí fún yàn ní country. But in tó fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ máa lo ọgbọ́n jìbìtì. I tell people Nigeria was better than US and UK those days. Bẹ́ẹ̀ni, àní èmi tèmi gbé ní London, mo ò lè afford láti bí ọmọ sí private hospital. Ẹ dáhùn pé àwọn èèyàn understand nǹkan tá à ń sọ. Àwọn èèyàn bímọ sí private, àwọn èèyàn ní àwọn ọmọ ní private school. Èmi ò rán wọn, I don't have the money to send my children to private school. Tí bá máa rán wọn lọ sí private school, mo ní máa bá ń ṣe Yorùbá nation. Yorùbá mo gbọ́dọ̀ máa ṣiṣẹ́ back to back ìgbà àti ìyàwó mi. Because ó lè ti private school jẹ́ ní UK. Àwọn ọmọ olówó nìkan ni àwọn ọmọ politicians ò lè. Àwọn ọmọ Wike wà London ní sin tán ló ń gbà tọ́jú gbogbo wọn lọ. Buhari kú sí London, ṣebí mo gbé débẹ̀. Why are we deceiving ourselves? Ẹ̀gbọ́n kan tí bàbá máa yẹn sọ. I don't normally want to play video, but ẹ̀gbọ́n tí máa yẹn sọ. There is no way you will not have consultation. There is no way you will not have a white paper. Mo sọ lánàá nígbà tí mo ṣe program, tẹ́ bá follow me. Mo ní sáwọn olóṣèlú ilẹ̀ Yorùbá ṣọ́ lè fún wa ní straight line kọ́ dẹ̀ ṣe white paper. Ibo ní Yorùbá pé fún wa nínú Nàìjíríà ká mọ̀. Ká kúkú mọ̀ pa fẹ́ wà nínú Nàìjíríà, but ẹ fún wa ní white paper afẹ́rí kí gbogbo yín kẹ́ jókòó kẹ́ sọ̀rọ̀ kẹ́ wá rí this white paper. Kí ló ń pè ní white paper? Document. Pé ibi báyìí ní Yorùbá máa wà káwa wá rí káwa wá ṣe verification pé ṣé lóòótọ́ ló máa rí bẹ́ẹ̀. Ṣé Nigeria of the glory days ó lè padà? Ẹ̀yin náà ẹ fi sínú comment section náà. Ṣá lè padà sí Nigeria of the glory days? English is not my language, please. So English. Ọmọ Yorùbá ni mí, Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀, mo bá English sọ̀rọ̀. So this immigration officer was now saying, ó ń bá àwọn MP sọ̀rọ̀ pé no, gbogbo tẹ́ ṣe ń sọ yìí, a sì máa ṣe consultation. So báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ wáyé ká gba Yorùbá nation, ẹ fẹ́ ká ṣe consultation? Yes, a lè dájà lẹ̀, but àná àfẹ́jà, a fẹ́ lọ ní wọ́rọ́wọ́ ni. We don't want to. Aláàmù ni oríṣiríṣi aláàmù ní kọ́nà kó ṣàánú wa. Mo kí wọ́n ìtẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa. But ẹgbọ́n nǹkan tárákùnrin sọ. Changes, and I think we've seen from the strength of feeling from colleagues in Westminster Hall today just how important it is to them and their constituents. That's why, Mr. Pritchard, we're taking the approach that we are taking with this, because we really want to listen to what people are telling us.
We really want to listen to what people is telling us. It is the right of President Bola Tinubu to listen to us. He might not agree with Yoruba Nation, but it is his right to listen to us. We wrote in early this year. We wrote President Bola Tinubu to tell him what we want as a citizen of the Federal Republic of Nigeria, because Nigeria is still a country. We might say Omo Yoruba niwa, but in the nutshell, Nigeria is still a country. Around the world today, it is still a country. You might not agree with that line. So when we wrote to Tinubu, we made it clear to him, just as we wrote to Buhari Olori Buruku, that these are the reasons why we still want to be one Nigeria or not. This was what we told Tinubu. Good morning and welcome. We wrote Tinubu this year, May 25. We wrote him last year, but this is an updated one. And this is how we told President Tinubu in letter. Public letter to His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, the President of the Federal Republic of Nigeria, under the leadership of Professor Adebanji Akintoye, Yoruba Self-Determination Movement, one body for the sovereignty of Yoruba people. Your Excellency, President of Nigeria, and the most eminent son of Yoruba nation today, because position to one, position kekere, whether we like him, we hate him. Being a president of that country today is still prestigious, because MKO wanted to be the president. He did not. They killed him. We, your people, our and kinsmen, representing millions of Yoruba people in Yoruba land, in Nigeria, and Yoruba in diaspora across the world, have the honor to address this letter to you. We hope and pray that it meets you in good health. If Tinubu dies, you will not even have the privilege to send this letter to Shetima, because because Shetima made it known during the campaign and after the campaign that restructure my foot. We are restructure country. Even if Tinubu wants to restructure the country, Shetima doesn't want him to restructure it. So that means there will be tension between Tinubu and Shetima along the line. Ìjàmà wà láàrin àwọn méjèèjì. Because bí Tinubu bá fẹ́ nǹkan tó dáa fún ilẹ̀ Yorùbá, Shetima máa rán létí pé no, you are one Nigeria. Mo ti sọ fún yín pé wèrè pọ̀ lórí TikTok, so èyí tó bá ti jẹ́ wèrè inú wọn ká tètè kick wọn out. You are not even in Nigeria. Kí ni ẹ ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ? You are not in Nigeria, wèrè. Gbogbo tí mo tún sọ pé mo wà Nigeria, ó tún ní you are not in Nigeria. Àwọn wèrè àtàsínwín. Ìrun àsùbá lọ fi kí yẹn kọ́lọ́n jẹ́ kó bá wa lára mu lénìí. Àrí kájí jẹ. Fúlàní ò ní jẹ́ ẹgbẹ́, ó jẹ́ sàmì. Àìmọ̀ tí Fúlàní ti padà nù nílẹ̀ Yorùbá o. Títí ò ní jẹ́ mọ́lẹ̀ o. Gbogbo títí tí mo rí tó wà Nigeria ní South West yẹn, ó ń jẹ́ èèyàn mọ́lẹ̀ o. So kí la fi buttress ká padà sọ́dọ̀ Adéníran torí ó ti pé 1 hour, audio yìí ti pé 1 hour. Ó ní pé Adéníran jáde ó wá ń sọ fún àwọn èèyàn pé a fẹ́ restructure Nigeria. Àwa wá ń sọ pé báwo ni restructure ṣe fẹ́ work? At what point is it going to work? It is not likely to work. Nigeria failed to be restructured. Not even talking about regional government. You cannot get all that anymore. It is too late. So while I didn't know, like I said, back in 2023, after he left Nigeria in 2021, as one of the leaders of the movement, reason to say law, we don't know. But in a statement to call nígbà tó padà sí Nigeria, ìyẹn Wálé Adéníran, ó ní kí Tinubu jọ kó return Nigeria to the former glory. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi,
pé ṣó possible pé Tinubu lè gbé wa padà sí former glory. Tó bá lè gbé wa, kí ló dé tó yẹ pé the first tenure of Tinubu has failed everybody. Expectation tá wá látọ̀dọ̀ Tinubu wà rí. Ó fẹ́ Yorùbá nation, fáwọn èèyàn ní fọkànbalẹ̀ náà, káwọn èèyàn lè rìn láàrin ìlú. Ṣé bóun ni president kó gbogbo sójà lọ sí Kwara, kó pa gbogbo àwọn Fúlàní yẹn tó ń yọ wá lẹ́nu, kí ló dé tó lè ṣe? Ṣé wọ́n so lẹ́pọ̀n ni, ṣọ́ dìmú lẹ́sẹ̀ ni? Ṣé bóun ni president? Ṣé president ò lè pàṣẹ ni? Ṣé mi ni president? Ṣé àwa Yorùbá nation? Ṣé Bàbá Akíntóyè ni president tó máa sọ pé ẹ̀yà ọ̀wọ̀ tẹ́ ń pè Ìgbòho lójoojúmọ́? Kí ló dé tẹ́ ẹ̀ pé Tinubu tó jẹ́ pé Ìgbòho là ń pè? Ìbéèrè, ṣebí Tinubu ni president? Ìyẹn la ṣe lọ ń bá àwọn ọba pé ẹ sọ fún Tinubu kó fún Ìgbòho ní security, ká tẹ̀ bá yín lé Fúlàní tó ń yọ yín lẹ́nu, tẹ́ ẹ̀ bá ìwọ tó tẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation, ó lè lọ lú ẹ̀ nísìnyí lọ Kwara, kúrò lẹ́kọ̀ọ́ kó lọ gbé ní Kwara. Kí ló ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ fún? Lọ gbé ní Kwara náà, padà sí Ìgbòmínà, lọ gbé ní Kwara, níbi tó ti ń pààyàn ní Ọ̀ṣun, tó ń pààyàn ní Ìṣẹ̀yìn, tó ń pààyàn káàkiri. Gbogbo yìí ti sá kúrò nílùú yìí, ìlú wa dáwóró. Èèyàn kan ṣe máa ń sọ pé a fẹ́ gba restructure tí Fúlàní máa ti ní access sínú ilẹ̀ wa. Tá a bá máa gba Fúlàní, ó gbọ́dọ̀ gba visa wọlé ni. A fẹ́ mọ irú Fúlàní tó jẹ́, kò ń ṣe Fúlàní nísìnyí tó ti bẹ̀rẹ̀ sí tó máa ń dìbò, tó máa kó àwọn èèyàn wá láti gbogbo ọ̀nà Mali nǹkan tó máa fún wọn ní PVC. Ṣèbí gbogbo ẹlẹ́gbọ́n, ṣé kí n lọ mú jáde? Gbogbo ẹlẹ́gbọ́n pé wọ́n fún wọn ní PVC. Let's go further. Adeniran recall the pivotal role Tinubu played. Gbogbo yẹn la mọ̀. Máa ṣàlàyé tí Tinubu ṣe ní Nàdẹ́kò. Àwọn Nàdẹ́kò gan wọ́n ṣe bá Tinubu jà. President Nàdẹ́kò bá mi sọ̀rọ̀ láti Amẹ́ríkà. So gbogbo ọ̀rọ̀ Nàdẹ́kò yẹn gbogbo alamọ bó ṣe ń lọ. Some of us have been at the forefront of the struggle for Yoruba self-determination in recent times. When we felt our people were confronted with essential threats, he noted. Adeniran ló sọ̀rọ̀ yìí. Ibi tẹ́tí máa mọ̀ pé bíyàn bá ní dementia, àwa máa ń mọ̀ torí ìlú òyìnbó lè ní gbé. Tó bá ti ní dementia, wà á máa sọ kábàkábà, kóbókóbó, eléyìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ fi straight mọ́. But ìyàn mí pé o lè nítọ́jú, wà á máa fún ẹ lóògùn ni, wà á dẹ̀ máa fún ẹ ní ìtọ́jú ni. Adeniran reminded President Tinubu of the issues highlighted in his inauguration address, such as security, poverty, jobs, electricity. Èwo ni Tinubu ṣe fún yín? Èwo ni Tinubu ṣe? Security, has Tinubu done it? Poverty, ṣó ti yọ kúrò láyé yín? Ìyàn mélòó, iṣẹ́ mélòó ló ti rí ṣe láti ìgbà tí Tinubu ti dé? Iṣẹ́ mélòó lẹ ti dálẹ̀? Nígbà tí Tinubu dé, ṣe bẹ́ẹ̀ kú iṣẹ́ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni. Ká dáṣẹ́ sílẹ̀ ní gbèríko. Ṣé o mọ àwọn tó ń jẹ́ kí UK kó run Operation UK? Ṣé kí ṣàlàyé fún ẹ? We call them the white van. We call them the white van. Wèrè tí ó bá pọ̀ lórí TikTok, a máa kick out. Torí wèrè pọ̀ nù TikTok, ẹ̀ mọ̀ rí pé wèrè pọ̀ nù ẹ̀ gan. Àwọn òsínwé pọ̀ nù bẹ̀. Àwọn ọlọ́pẹ̀ ní white van. Àwọn yẹn ti jáde láti aago 4. By 4 in the morning, ẹni tó ń fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ tó ní white van, ó ti bọ́ sí gbòòrò. Àwọn tó fẹ́ lọ ṣe newspaper delivery, wọ́n gbọ́dọ̀ dé depot tó ti máa lọ kó newspaper yẹn, metro newspaper. Mo ń bọ̀. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ kí n máa mú débẹ̀. Ó sì bá mi dé Nàìjíríà ní bíbá nílẹ̀ Yorùbá. Each time I'm coming, I make sure I bring a lot. This paper tẹ́ ń wò yìí ọ̀fẹ́ ni máa ń mú ní London, gbogbo ẹni mo ti ṣàlàyé fún. Méjì ni bó ṣe wà yẹn. This one is Thursday, July 10, 2025. Friday, July 18, 2 different days. Ẹni tó fẹ́ lọ kó pépà yìí, àfi tó bá rẹ̀ bí ọmọ tí yó. Ó mọ̀ pé tóun ò bá dé dépò ní aago 3:30 láti lọ kó pépà yìí, wọn ò ní sanwó fún. Àwọn ló ń pè ní engine room Nigeria and UK. People with a white van have done jobs like that before. Oríṣiríṣi iṣẹ́ ni o. The reason why you see the UK running 24/7 is because there are people running it with government policy. That is what we expect Tinubu to have done if he can do it.
But he cannot do it because Nigeria is not ready for such. Maybe Tinubu would have been able to do it if we were separate from Nigeria. But no, if Nigeria, if fix Nigeria, even if he wants to, there will be many sabotage. Yoruba ma sabotage Tinubu to start with. Even if Tinubu have the intention to fix Nigeria, and to ma kọ́kọ́ sabotage láyé àwọn Yoruba ni. Nígbà tí mo ti wá sọ Yoruba, you can expect Igbo, Fulani, gbogbo wọn, they will be against it. In tó ti mú mi kọ́kọ́ dárúkọ Yoruba, gbogbo ẹ̀yà tó kù pátá àwọn yẹn máa wá. Let's give an example. On a scale of 1 to 10, between Tinubu and Osibajo, who do you think has, the capacity? Tabanika woloto, kama fi ojúṣe pé Jagaban, tabanika gbé sórí òṣùwọ̀n. Tọ́ba ní ṣó ti sọ̀rọ̀ ni, torí ẹlòmíì nínú wọn wọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, mo ń bọ̀, mo ti rí. Ẹ má worry. Àwọn ọmọ àlè, àwọn ọmọ Fúlàní lórí burúkú tó ń lórúkọ Yorùbá lórí TikTok, mo ti yọ dànù, mo ti yọ Ratel, ẹ ṣé kó má yọ wá lẹ́nu. Tabanika gbé sórí òṣùwọ̀n láàárọ̀ yìí pé ta ló lè bá wa ṣe, ta ló ní capacity, knowledge base láàrin Ọ̀ṣínbàjò àti Tinubu. Be honest. Èèyàn kan ní Tinubu, okay. Mo ti yọ wèrè dànù, ọmọ Fúlàní ní olórí burúkú. Mo ti yọ dànù, ẹ ṣé gan ìtawà lórí TikTok. Ọmọ Yorùbá là ń bá sọ̀rọ̀, àbá ọmọ Fúlàní sọ̀rọ̀. Let's say the two of them have the capacity. Kákọ̀ fi ṣe pọ́mọ Yorùbá ni wọ́n. Kákọ̀ Tinubu àti Ọ̀ṣínbàjò, wọ́n ní capacity yẹn. But ṣé wọ́n lè rí ṣe? Àwọn kan ní Koiki ṣe sùúrù tí Tinubu bá débẹ̀ ní second term, á di ẹ̀wọ̀n ọmọ wọn lọ́wọ́. I think he should have done it in the first term. Ó yẹ kó ti fi wèrè wọ́n. Tó bá yẹ pé gbogbo bá ṣe sọ pé Jagaban yẹn, ó jẹ́ kó máa tì wọ́n mọ́lé ni. Mo fẹ́ dárúkọ ìlú kan nínú Áfíríkà. Mo fẹ́ dárúkọ ìlú yẹn, but ẹni tó bá ní òye ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ, ẹ̀yin lè fi sínú comment section, bọ́n ò ní sọ orúkọ yẹn jáde. Wọ́n ní ìjọba president ìlú yẹn, ó ń ti anybody mọ́lé ni. Ẹ gbọ́ mi yé, ó ń ti anybody, ó ń tì wọ́n mọ́lé. No, Ratel èèyàn wa ni, ẹ fi Ratel sílẹ̀. Ratel movement èèyàn wa ni. Àwọn èèyàn gbọ́ mi yé. Àwọn kan ní give us Ọ̀ṣínbàjò and remove Tinubu. But what I'm trying to say is that, but Ọ̀ṣínbàjò was there with Buhari, were relegated pátápátá. Ratel èèyàn wa ni Ratel. Àwọn èèyàn follow me. Mo ní ìlú kan wà nínú Africa, kò ń ṣe military ló rán ẹ̀, civilian government ni. Ní fún Ṣòwòrẹ́ láyè kò di president, kò possible. Èèyàn mi ní Ṣòwòrẹ́, a máa ń sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́. Ṣòwòrẹ́ will never be the president, so I can't forget Ṣòwòrẹ́. What I'm saying is that bí Tinubu ṣe dé, bó ṣe di president yẹn, wà á kọ́kọ́ ti àwọn kan mọ́lé, wà á tì wọ́n mọ́lé. Forget about democracy, kò sí nǹkan tó ń pè dé, wà á tì wọ́n mọ́lé. If somebody like Adi Saraki, the former minister of aviation, ó ṣe rìn káàkiri Nigeria, he should have been locked away. Many of them like that. But because Nigeria ti cripple Tinubu in some areas, even if he wants to do it, people are now saying, let us give Tinubu the chance to be president again in second term. Àwa ṣe in tó ṣe ní first term. Why it actually like it about play pranky? Òun làwọn rò bàbá Wálé Adéníran. Why? Why are we playing with the minds of the people? Let him come out and deal with them this tenure. Talk about fún access to second tenure. I'm not going to deal pẹ̀lú gbogbo wa. I'm talking about Tinubu. Máa tán rẹ̀ Ṣòwòrẹ́ for president 2027. Bí a ló lè rí 1,000 votes. Lórí àpá àwọn ilé ìmọ̀ tó ń pè Nàìjíríà. Ẹ máa tán ra lórí social media. Ṣòwòrẹ́ for president. Ṣòwòrẹ́ gan mọ̀ pé wọ́n lè wọlé. Lóńdó state wọ́n ní dìbò fún. Ní àkókò àbíbo ló ti wá wọ́n ní dìbò fún. So what I'm trying to explain
òun ni àfẹn tó máa yọ wá lẹ́nu àti sọ pé wèrè pọ̀ nù yín ẹ tó fẹ́ yọ wá lẹ́nu àwọn ń gbà yẹn ní bíbà ibi ayọ̀ ń ṣe ibi tẹ́tí máa yọ wá lẹ́nu tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ mi kò má tà Sowore is my friend but kò lè wọlé ní local government ẹ̀ idiot. Wálé Adéníran to close this chapter ká mo ti yọ wèrè dànù ẹ má wọrí mo ti gbá wèrè dànù sẹ́gbẹ̀ẹ́. Wálé Adéníran is now campaigning for a restructured Nigeria and I'm asking, is it possible for us to get a restructured Nigeria? It is not possible. So do not waste your time by listening to them because they are part of the distractions that we have talked about to take your mind away from the reality of what we are doing. This is Koikimedia bringing the work closer to your doorstep because I want to close this broadcast at exactly 40 minutes. So we have concluded with the Wálé Adéníran and I come back now to the most important one, failed state. Failed state. There are many failed states around the world, but today, Nigeria is a failed state, and I'll give you facts and bringing the work closer to your doorstep. We would appreciate every single one of you before the end of the broadcast in 40 minutes from now. And in the 15th, September 2025 is just 20 minutes to 6 a.m. from the southwest part of Nigeria, that is Yoruba. Mokeyi Yawa, as you're coming in the comment section. Let's go back now to the second phase of the conversation as quickly as possible. Failed state with a question mark. While Nigeria's fragile democracy is facing an uncertain future, can you guarantee a future in Nigeria? Nigeria is not even about to fail. It has failed already. Only if you're living in denial. If you're living in denial, you will say Nigeria is about to fail. Nigeria failed because I know from my own family, as far back as 1992, when my mom left Nigeria because it was a failed state. She was in Nigeria in the 80s when she gave birth to our last child in the United Kingdom on a private hospital. Private hospital. Do you know what that means? Kenyan kúrò Nigeria kó lọ bí ọmọ sí London on a private hospital, not a politician, an ordinary citizen. Many of you will not be able to do that today. Not even many of you can give birth to your child in a general hospital, in your local government, in your state. Some can do it. We are not here to come and defend Nigeria. We are not Nigerians. So I'm not defend Nigeria. Yoruba needs to exit Nigeria. Simple as that. We are not campaigning for how to fix Nigeria, how to defend Nigeria. Nigeria is a shithole produced by Britain. Let's look at it. This was put together by Peter Beaumont in 2021. If you're looking for where they want to fix Nigeria, you go to all their party section and listen to their jargons. A series of overlapping security. This article, I'm going to read it straight away, and then I'm going to come back within 40 minutes and do a bit of summary. English Lam Africa, but my try láti ṣàlàyé lóyìnbó níwọ̀n bá ti bá lè ṣe. So I'm going to go straight to it. In the first in a series on Africa's most populous state, we look at the effect of widening violence, poverty, crime, and corruption as elections approach. Again, this is coming from theguardian.com. All you need to do, if you need to read this on your own, type in failed state while Nigeria's fragile democracy is facing an uncertain future.
A series of overlapping security, political, and economic crises has left Nigeria facing its worst instability since the end of Biafra War in 1970. With experts warning that large parts of the country are in effect becoming ungovernable. Fears that the conflict in Africa's most populous state were bleeding over its borders were underlined last week by claims that armed Igbo secessions in the country's southeast were now cooperating with militants fighting for an independent state in the Anglophone region of neighboring Cameroon. The mounting insecurity from banditry in the northwest, jihadist groups such as Boko Haram in the northeast, violent conflict between farmers and pastoralists across large swaths of Nigeria's middle belt, Igbo secession in the southeast calling for an independent Biafra once again, is driving a brain drain of young Nigerians. It has also seen the oil multinational Shell announce that it is planning to pull out of the country because of insecurity, theft, and sabotage. Remember, this article was in 2021, before the election. Nigeria overlapping areas of insecurity, unrest caused by different armed and political groups. Among the recent prominent victims of the lead violence was Dr. Chika Akuyi, a prominent physician in Nigeria's southern state of Anambra, ambushed as he returned from a lecture to commemorate the life of his wife, Dora Akunyili, who had been the head of the country's National Food and Drug Agency, who killed the widow, and his police guard remains unclear. The indigenous people of Biafra and Igbo secession movement, whose militant has grown increasingly violent and which has vowed to prevent November's election for governor in Anambra State, has denied involvement. So too as the security agency, the Department of State Services. Eyewitnesses reported that the attackers, who also killed his driver, were shouting that there will be no elections in Anambra. What is clear, however, is that Akunyi murder is far from an isolated event in Africa's second largest economy, a country facing multiple overlapping challenges that have plunged many areas into violence and lawlessness. From the Boko Haram jihadist insurgency in the north to the escalating conflict between farmers and the pastoralists, a growing piracy crisis in the Gulf of Guinea, and the newly embodied Igbo secessions Nigeria, under the presidency of the retired Army General Muhammadu Buhari since 2015, is facing a mounting sense of crisis as election approach in 2023. We are going into another election in the next 1 year plus, in 2027. All of which has prompted dire warnings from some observers about the state of Nigeria democracy. One of the bleakest was the analysis delivered by Robert Rothberg, John Campbell, two prominent US academics, the latter a former ambassador to Nigeria, in an essay for foreign policy in May that attracted considerable debate. Nigeria has long teetered on a precipice of failure, they argue, unable to keep its citizens safe and secure. Nigeria has become a fully failed state of critical geopolitical concern. Its failures matters because the peace and prosperity of Africa and preventing the spread of disorder, militancy around the globe
depend on a stronger Nigeria. Even among those who dispute the labeling of Nigeria as a fully failed state, accept the insecurity is rising. This was in 2021. Multiply the amount of the insecurity that has still continued to grow in Nigeria across every part. On the 13th of September, 13 people, I believe, if I'm right with what I saw, I believe it was 13, if not a little bit more, was kidnapped in Zamfara. Many of you think that Tinubu would change the insecurity overnight, will allow food security. But the truth being known is that since 2021 till date, what has changed in the security architect of Nigeria? You can decide that yourself. I'll take that section back. Even among those who dispute the labeling of Nigeria as a fully failed state, accept that insecurity is rising. Nigeria Minister of Information and Culture, Lai Mohammed, accept that insecurity exists, but insists the country is winning the war against its various insurgency. I'm sure you are hearing the same thing with this present government of Tinubu as well. Oh yes, there is insecurity, there's problem there and there, but we are tackling it, even though the director of the DSS made it known that Nigerians need to go and work out how to protect themselves. The military has come out to say they don't have the resources to defend every one of us and protect us against all kinds of criminals, most especially the terrorists that have become the backbone of pushing the indigenous people out of their land and overtaking it bit by bit. It's not going to happen in one day, but the more money you are feeding the terrorists by paying 10 million, which was the last one I heard from a Yoruba man that says that I paid 10.5 million naira cash to a terrorist, multiply that by 10 people, that's 100 million. What are they doing with it? Do you think that they are building houses? No, they are not. They are buying more weapons to kill you. I pity many lives in Nigeria that the same government, which is still APC, but a different person, is still also telling us exactly what Lai Mohammed, that old bagger, that fool that told Google to take down my YouTube channel because I was telling you the truth, but you refuse to accept the truth. The same Lai Mohammed, this same old fool bagger knew that Koikimedia was telling Nigerians the truth on my YouTube channel, but was suffering Google to take down that channel because of it destabilized Nigeria. Nigeria to destabilize Are. I am still here. Lai Mohammed has left you with his lies, but I am still standing. Because some of you that were attacking me then have now realized that you can't go back to your village. What in village? Leave Lagos State, go back to your state. Go back to your village. Go back to your village. Even those of you that are Igbo, they can't go back because they know what is happening in their own state. But what are they Yoruba? Once you now we build the Lagos. Which Lagos should not build? Idiot all over the place. If you can build Lagos, go and build Anambra, go and build Enugu, go and build Ikpoma. Leave Lagos alone. What the law? What the law? Ẹ sọ fún Cubana kó padà lọ sí ìlú ẹ̀, kó fi Lagos sílẹ̀, kó lọ dá club sí ìlú ẹ̀ now. Why is sitting in Lagos State? They can't leave Lagos State. Ẹ sọ fún Dangote kó jágbára ẹ̀, kó lọ sí north. I told you yesterday that Lagos is gone already. Lagos has been invaded. But stupid idiots will come here and tell you, oh, Lagos is still in our control. When Dangote built Lagos,
with his money from the federal government and build refinery. You know, it's not refinery that he needed. He needed the water. Atlantic Ocean don't need it. Let him go and build the same thing in the north. He can't, because Boko Haram will blow up that institution. Yes. If Dangote has built that in the north, the security would not be able to protect it. He's enjoying the security in the southwest. But it's an agenda that Usman Dan Fodio told them to walk their way to dip the Quran inside the Atlantic Ocean. An idiot will come and tell you we are one Nigeria. Fools all over the place. Where is Lai Mohammed now? I am still here. Lai Mohammed has gone. Where is Lai Mohammed? I told you, oh, insecurity, you know, Nigeria Minister of Information, Olori Buruku Lai Mohammed. Patapata ni Kwara State, the local government, Lai Mohammed cannot go back to his state because his local government is now under the Fulani jihadists. He's probably somewhere hiding, maybe in Saudi Arabia or in Dubai, where most of them have looked at it as a safe haven and won't lushi and won't leave. And you are there, they'll tell you, oh, insecurity, we are working on it. Exactly what Tinubu is doing right now. Tinubu will complete his tenure. Tinubu no Mashetonisin in 2031. God's willing, if he goes again, if they give him the ticket, or we don't know what is going to happen. Our Sheton, not our sorrow. Well, we tried our best. Koiki, we tried our best, but that best cannot happen. Your best cannot work to fix Nigeria. Where is Lai Mohammed now? Niponi Lai Mohammed, where ba mi wajade, baba ofo, elenu ofo. To collect us in Google, go take down Koikimedia YouTube channel. I am still existing with my fact. When I told you Nigeria was not working in 2021, you were all abusing me, calling me names. Maybe Mufiba Nigeria. Go back now. Go drive miles from miles and see if you don't get kidnapped by the Fulani jihadis that Buhari brought in under the same Lai Mohammed. Eshigoni. You think I don't want to be in my bed, be sleeping now. But I have to do it to wake your spirit up. So that came out to buy Bira. Could have come out to the 2031. Come out to Amazon the same thing. That I told you, I warned you, I asked you, let us do it together. Let us, no, my power. You are in London. Koiki, stop shouting in London. Come back home. I have been in Nigeria now for how many months now? But remember, we're living in the UK. But 60 million of you do not have the same opportunity that I have in the United Kingdom. I can just buy a ticket and return back. You will need to go and get a visa. And if only you are getting a visa with the situation in the UK right now. Let's go further because I have very limited time. So what I'm just trying to explain in this article, as I've read it, allow the country to divide. It's not a crime to have a division. But if anybody thinks that Nigeria is not a failed country, it is already a failed state. Yes, you are my Jankpata, you'll be struggling like everybody struggling. But the terrorists will not give you a room to succeed. And that is why allow the Biafra to go. Allow the country to dissolve. So that we know that and we're not sharing along. If we want to go there and do business with them, we will find a way to go there through their borders and their government. And it will be vice versa. Because stop it over Feibo, Abi Fulani concept, Abi Awusa, Abi Eya to Banwe. But yet, every Yoruba man wants to go and fix Nigeria, like Tinubu is doing right now. He has brought in all his best, from the CBN to the immigration. They are working. Yes, they are working. But let them complete their tenure and let another Fulani man come in. Will be destroyed within 1 year. And it will take us back. How would that be snake and ladder?
You are already at the top. The moment the snake about jet, it brings you all the way back down. Is that really what you want? So that is what you want to use your strength for, like Tinubu is doing right now. We pray you understand the fact and dissolve the union, not back to restructure regional, but full autonomous for Yoruba people to have their own country. I don't think some of you know what is going to happen after Tinubu. I pray we are all alive to witness it. But you remember again, like I told you in 2021, all my videos are still out there in the public domain. Just like I've decided to back up everything I have done so that future will remember that I want every single one of you. Go back on YouTube, let them close down my channel. I don't give a toss. Go back on Facebook, let them, even Facebook now has been taking down our videos after 30 days. But what they cannot take away from me is my archive of everything I told you all from the day we started this Yoruba Nation campaign. It is all here and somewhere else in the cloud, so that even if this gets destroyed or got stolen, everything I've told you is in this folder. I can go into it because every day, every month, I document every video. I can go back and say, give me 2019, May 13. I'll pull it out and I'll tell you exactly what I told you there. But you disagree with me because you thought you didn't me one in the movement. Yes, if you think about it, you expect I have to. No, ṣé mo ní ṣe wàhálà kan ni mo ṣe. Ṣé tí pastor yín bá jí láàárọ̀ nísìn tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣàdúrà ẹ̀ ní fún lówó. So wàhálà tèmi náà ṣe, èmi náà máa jèrè ẹ̀. One thing you will remember is my name that I cried out again as election is coming into play again, that we got to be very careful and not allow politicians to deceive us. Like Lai Mohammed deceived you. I did not deceive you, but you said we were telling lies. Talo Parola and Lai Mohammed. The evidence is based there that Lai Mohammed lied to you that the insecurity was. Lai Mohammed cannot go back to his local government. Wake up before it is too late. Wake up, Awomo Dudua, Awomo Romalade, Awomo Yoruba, whatever name you want to call yourself. What matter is that you are locked up into a failed state. Nigeria is not a country. It's a nation of many countries forced together under one fraudulent union called the fraudulent amalgamation. It can be dissolved. We can go back on the round table and dissolve it. But your politician doesn't want that because they want you to believe that Nigeria will work just as they're doing right now. I pray it is not too late before we all understand this, that Nigeria is a failed state. That evidence of 2021, journalists continue to remind you that in 2021, it has become multiple atrocities. Economic-wise, you're struggling. Healthcare is not there. Welfare is a failure. Education, people with disability, people that have got ability, because there are two different people in this world. And to disability is the responsibility of any government to look after them. And to rolapa, and to rolese, and it don't tirori last one in UK, one for low, even though to ban lossy be share, because what it classify it as any physical challenge. Many of our people today are dying because of the injustice that our people in the top are doing to us. And the same people are telling you that Nigeria is a great country, it's going to work. Lagos is not Nigeria. Ondo State is Yoruba land, it can work. Kwara is Yoruba land, it is ready to work under a Yoruba Odua government. Kogi is a Yoruba land, it is not the north that owns it, it's not a Fulani place. Britain destroyed the geographical part of what is known as Nigeria today, kept a lot of Yoruba land to the north. It is time that we wake up from our slumber and realize the lies. Nigeria is a broken system that is not meant to work. Hate me or like me, truth will always be told. I don't care whether it's going to suck in your brain. I will continue to remind you
that the only option we have left is for Nigeria to dissolve. Kí a lè rí life wa lò, kí a lè rí future wa lò. But if you are still one of those, because of the expedient, ọmọ tán pè ní expedient, èrún bread, crumbs, tó ń rí jẹ lọ́wọ́ olóṣèlú ló ṣe ń. It's okay. I understand. Maybe I would have been in the same position if I was in Nigeria. But unfortunately, my background was very good from day one. Yes. I did study in Nigeria, not your university, but secondary school. Even the standard secondary school today, as many people are returning back to university, going back to schools across Nigeria. Oh, lè mú lọ anywhere. You will be retested and retested if you travel with any of your certificates. So, even if a first class, tó bá sì lọ sí ìlú mi with a Nigerian certificate, they will still have to retest you because the fraud in Nigeria has affected every sector. Nigeria must dissolve so that the people can have a better place. Yes, Oodua Republic, we can call it that. Oodua Kingdom, Yoruba nation, but what matters most is for our exit. It has nothing to do with your religion. If you like believe in any religion, is a problem. What matters is your freedom to me, because religion is not what I'm fighting for. What we demand is for us to have a full exit. And that is the audio. This one is just less than 25 minutes. So let me quickly appreciate some of you because I have to go back to bed and just relax and prepare for the day. Araje jẹun gbogbo èyí tí ẹ ń gbọ́ wa ní orí ètò tààrọ̀ yìí látòrí TikTok, èyí tẹ́tí wọlé tẹ́tí jáde àti kíkà nǹkan out, because this platform kò ń ṣe rẹ́gbẹ̀rẹ́gbẹ́. You say rubbish here, we kick you out. Ẹ ṣe ẹ̀tẹ́ fún wa ní gift. My twins just started secondary school in the UK. They were given laptops. Ṣé ń gbọ́? Ẹni tó ṣe bẹ̀rẹ̀ tọmọ wọn ṣe wọ school. I know that because my children have access to the same thing. Everybody is suffering in Nigeria. That's a fella suffering and smiling. Eshigoni, Aboro Aboyo. Let me quickly appreciate you within the last 15 minutes, and 5 minutes out of it, we would also continue to ask for your voluntary contribution. Benny, voluntary contribution is not a must. If you give us, we'll appreciate. If you don't have, it's okay. But don't ask Kilabi Fowoshe. You've never asked CNN or BBC or Sky News, Kilabi Fowoshe. They continue to ask for money to operate. So I hope some of you will do the same thing. Moki Olanipekun, I hope you're doing very well. Àlàáfíà kò ní kúrò lára o. Ọlọ́run fàárẹ̀ dé ẹ̀yìn wa mọ́lẹ̀ o. Bámikí, he has a farm, he can't return back to his farm because of the injustice. Moki, Mr. Lawrence, Koiki, this video is halfway. I can't enjoy it. Why? What do you mean it's halfway? No, understand. Moki in America, I can't in my bed because it's about mid-morning or midnight in America right now. Moki in Canada. Adeni Moki, Oladipupo, Moki, Mr. Kawade, Ibrahim, Alaba. You know, we just appreciate you, which is different from, you know, all other media where you just go in, nobody knows you are there because you are not being appreciated. Ganilo Moki, Tony Ages, so SOJ Gold, Montana Moki, Mr. Taiwo, Mulike Filatemandi, I believe she's a woman, Kemi Eshegon Yawa, Olabanwa Poluboyi, Eshegon Lori, Twitter space, and also Kakenye Yawanoni, MSK 81. Thank you so much. If I gave me, I guess you are back. I'm not back yet, but I'll be back very soon. I'm still in Nigeria. That's why I need money. Nigeria too expensive to live in this shithole country. You know, buying electricity. I paid for internet. I'm running to internet simultaneously so that I can do program. So, but I should be back very, very soon. But I'm still in Nigeria. I know it's been a long time. I've left UK. You know, I've missed Eshigoni. I've missed McDonald's and I've missed KFC. You know, one time Nigeria, but Koledabi. You know, Mudeti miss kebab. Only kebab continue drive low. I don't have a car, but I'm looking to buy one when I return back to London.
My children are complaining that, Dad, when I get it, even if it's a small car, car low cheap, but the problem is you have to pay a lot of insurance. Even though I have a clean driver license, no point at all. I have a 10 years no claim bonus of insurance that I've not used. She was secured, but because I'm in and out of UK, whether you drive your vehicle or you don't drive it, you still have to pay for insurance. But I think I need to get a car when I return back to London. I don't know yet. I'll just continue my London bus and on the ground. So I'm still in Nigeria. Please, contribute so that we can be able to have a bit of money to live and survive on. Survival to the fittest in Nigeria. The pressure here is just crazy. It's crazy. I don't know how people survive it. But again, for me, I can't know how to manage. Even as much as we run down, I came with this from the UK. You won't believe it. Kitchen towel. Because all this say rubbish long time Nigeria. Motilo tissue this one I don't finish them. These are Asda made product, a cheap one. But Oshi Sonju, Nigeria Oshi Loti rubbish tonta. Let us leave this messed up country. Pringles I've almost exhausted everything I came with. So, and I don't have any money to buy other stuff and bring it here. Coffee mate meton. Keep sugar, no anything. I came with this one as well. So, I prepare for programs. I prepare myself coming home, especially when I know I'm going to stay long. Pringles lele, airport motirale. You don't have the man, she fake him at you. Bele she baba anything. Tiba da omi si, motule sa kogbe kitulo pada. So I use these, wipes and everything. And like I said, Joe, not for me. If you can help your people, even if they are not in Yoruba nation, it's very good. This was very useful on Saturday. Like I told us, we had somebody that had an accident in Okada. We were able to treat it and stabilize it just with this small bag. So I am not asking you the personal one, but your people at home, you can help them. So I bought this at the airport. It was expensive. Kilo and then see. Kokoro no office. Kokoro. You like kokoro, they like kuli. So, we can manage, but millions of our people are suffering, which is the bitter truth. I hope olives. I love olives as well. I like olives. Olives. I get the best olives in Turkey. Come by here. Grow the farm. I got a program. Oh, try my best. Africa is so expensive. Not miss pizza. Not a pizza no, but bullet me what India go the pizza. If I have to go to Lagos, I can get pizza. But I don't want to be in Lagos. So I prefer to be in Abule. See my get fresh food. I don't do machine down. Muslim lano. Momo clip me wa, mo get on me for a minute. Baba. Even in London, I don't go to Baba. It's too expensive. £15. That's below girl. So minimum get on me for a minute. So manager around me. Moki Baba me wa rich Jinodu. So Nigeria is so expensive. It's just too expensive. Africa generally is expensive. It's not expensive for your politician, but again, for the average person. Okay, brother, me Clement. I love Starbucks and block cheese and black cheese. Make it not just let me feel like I don't miss London too much. I miss London? Every country has its own good and bad. Nigeria was never going to be good. It was great at some point, but it declined.
when it was great was when my mom was enjoying it. I might get on before I'm in London now. I don't remember the last time I went to the barber shop. Especially somebody like me now, I gotta be very careful. You know, I'm not a public figure. I don't get anywhere. Back in the days, you know, I have barbers I still have a private barber I can call, he can come to the house. We've known him in the family for a very long time. So, Tibakwe, Omawa, but I don't want to bother him. So, Moke, brother, Clement, how have you been? I have coffee, but it's the local one I drink. I love coffee, but I have the big one here, but I don't like this one. I just bought it for my staff. Kenko. You know, so I don't like this one, decaf. But I prefer this one. This one is 3-in-1. Creamy white coffee. Woman the same thing, me, but I don't know. You know, grow in Africa. Smells very nice. Wow. Cheese. I don't know. You know, we just have to, you know, exit so that we can, you see, most of you in Nigeria, this is vitamin C, 1,000 mg. You know, bag me. I came with quite a lot of things that I can use for at least 3 months when I'm here. Moki engineer Dayo Eshegomi. When how are you? Most struggle more in Nigeria. Enugbe, just what people say. When they are broke, one enugbe. And you hardly see brand new cash in this country. Tiba fe owo tuntun ma fowo rani. It's not like UK where you go to the bank, they give you brand new notes. Mama fowo ra owo. So these are a lot of things that, you know, I came with paracetamol, ibuprofen, oguntomafin, digbe. Though when I'm here for a very long time, you know, I try to stick to one water, and I don't drink pure water like most of you do. So momu ogun diarrhea wa to le digbe ni kíákíá tí bá lò nísìn á digbe yẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, but I dúpẹ́ fọ́lọ́run pé àti ní diarrhea, because I'm very careful, especially what in ẹ má jẹun níta o Koiki, ẹ má jẹun kankan níta o. So I came with a lot of things that I can use for a very long time, but it's just too expensive. This country is expensive. Shit hole. I don't know how people manage. Electricity. It's too much. Mokibaba was still Taiwo. We have 3 minutes. We end the program. Mokibaba Badewa. Ekonrerin ni kilo paile. Kilo paile. Alright, be mo Big Brother. But now staff Milano, they like Big Brother. You know, I just allow them to do what they do sometimes. Big Brother, what's funny? Why are you all laughing? So what's funny? You know. So thank you so much, everyone. Moki Babawa Saliu. Clement, in Somalia will be worse than Nigeria. Benny, Olamilekan Moki, money. Were you going to locate? We're going located at Okeogun. You understand? When are you going to Kilekoi? Where were you going located today at Okeogun? Los Okeogun. Atilo Okeogun ni Saturday. Okeogun. I believe we're traveling tomorrow, but I need to confirm if that is still going ahead. But my update is later, Lenny, because we can't put us or nobody, not on the 16th. But I have to check with the, you know, with those that are in charge of these Oloyes traveling inside Yoruba land. Ogawa Koiki, good morning. Ekaro, Shetikasuba. Clement, how have you been? How's work? Etawal America. This Trump, na wahala, it's immigration. Do you know that Ghana accepted deportees from America, but at our southwest? When am I going to bring Oloye to life? Okay, you want me to bring him to life? How many people want me to bring Oloye to life? Even a common interview Oloye.
because I can make sure it doesn't go beyond what I wanted to say. But when you go to interview with somebody, they'll be asking him, kilo fi shogun e, báwo ló ṣe ń ṣògùn? All this rubbish, question they'll be asking him. Okay, maybe the next time I'm with him, if I travel to Cotonou, I can bring him to come and have a discussion with us. I'll try. I can't promise, but I'll try. I have the power to. Ṣé ká gbé lóyè wá lórí video àbí lórí phone call? Èwo lẹ fẹ́? Which one do you want? You want to see his face? Koiki, how are you doing? May Elédùmarè bless. I'm here, Prince. Owó ni mo need o. Owó ni kókó. I don't think we want to bring Oloye for life now. He's very busy, but we will do it one time. I think what we will do is we'll probably do it from his own TikTok account. I'll probably connect maybe one or two my platform. I'm not share my worry. You love to see him. When we're traveling, how many of you have watched that video? That was when we're heading to saying, Benny, owó ni kókó, owó ni kẹ́ fún wa, ẹ fún wa ní pounds. Kí mi náà lè send owó sáwọn ọmọ Oòduà, ẹ dẹ̀ fún wa ní náírà. Can stabilize? It's 2 hours to the dot. Let me end the program. Lágbára Ọlọ́run, àtúpadà wá. Blunt. When will you exit Nigeria? We have been hearing this for ages. Ṣé Yoruba ni àbí Igbo, àbí Hausa? Because Blunt is not a Yoruba name. The current president, who is a Yoruba man, has brought Nigeria to our knees, looted the treasury and destroyed the currency. Tinubu is not the one that destroyed Nigeria. Nigeria has been destroyed since 1914. Tinubu is just perfecting what many people have done in the past. So don't blame him. If you get there, you go steal money now. No be Nigeria. I beg. I'm not to defend Tinubu. I'm not the spokesman. So if Tinubu let him steal everything. Buhari stole so much that he look after his people. I don't give a shit. Abi. So only Tinubu has brought Nigeria to our knees. No, Tinubu did not bring Nigeria to our knees. Nigeria has been on his knees since Britain joined us together. So I think that I'm sharing a message in the comment here. Afolabika Demoki, Yomi Jolly, Olorúkọ mi, ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní, I bought $1 for 30 naira in 1993. Chio, thank you so much. Let me go back. Even if I'm not sleeping, let me just go and relax my body. Because to wake up at 4 o'clock and come out, ẹni tí bàdárúkẹ má fi ṣèbínú Gani Olóyèdè mo kí ọ àwọn tó ń disturb àti yọ wọn dànù kọlọ máa gbọ́ lọ́dọ̀ anybody that is using my video. You need to credit it. I am saying this now because the management are taking drastic action in the next 6 months, which means before next year it's going to change. We not say Kemalo video, but I feel credit to Koikimedia, clear on top of it. We are not working for you. You can't pick our video and brand it with your name. No, it's not possible. You got to make sure you credit it to Koikimedia. Without that, there might be problem in the future. Daniel Adeyemi Mokinyo, God bless Yoruba land. God bless every one of you as you're going out to hustle in wherever country you are. Happy New Week, and let us continue to advocate for Yoruba nation. Is non-violent, but I'm sure Amadori M1. When that is going to happen, I don't know. God bless you all. Bye for now. Bye for now. Kọ́ran Ayọ̀lá máa sùn, Aṣáyè Bánkọ́lé mo kí ẹ, Ọmọ́tọ́ṣọ̀, Babátúndé, Àyìndé Utsman. Thank you so much. God bless you all. One love.